Well, malanga lamahle, wakey, welcome ehlelweni Kusile breakfast show ngaumsombuluko. Siyanivusela malanga lamahle siyathemba thimbela sonto beniphethe kahle iningi labo labaphephile, niphephile plana ku umkhuhlane iCovid-19. Ngiyaqhubeka landzela tonke timiso leti behulumende welive la Eswatini ekugwema kwanza kwalona mkhuhlane. Umsakado wetithombe Eswatini TV lesalona luhlelo Kusile breakfast show tinsuku tingamashumi lamabili nesikhombisa kwenyanga yakholwane umnyaka wa 2020. Libito lami ngisamkelisiwe ngwakakhoza ngambisana naye umlingani Thembi Nkosi Mavimbela. Mavimbela morning. Morning Samo. Njani? Ngiphile kakhulu mina njani wena? Ngiyaphila. Impela sonto benjani? No noma ngidasebe busy noma benje. Yapha nje kubempela sonto sami lecishe ingathi nemisebenzana lelena nalena kepha ke siphilile siphumule. Khula ngiloko kumini khula nemisebenzi. Yasho njalo Siswati sithi buthotha bukhulele. Ngikona lokho nje kuba invoice. Ezisele nombukele ekhaya sembe ukuthi naye uphile kakhulu sembe ukuthi impela sonto kube ngilenhle naleyo la khonile ukuthi atfole kuphumula kiyo ngaba kuvusela kanjalo nebetempilo laba solo basebenta na indzaba yemkhuhlane nalabanye nje labaningi laba solo bakhona lana endzabeni yekulwa nawo umkhuhlane weCovid-19 lo sohlasele umhlaba wonke samuku namuhla nje sivuka lesilele nadoyitolo ngitothe kushonela abantu labane ngenxa yawo umkhuhlane lo COVID-19 kunjalo Mavimbela tiyachubeka inombolo teta umkhuhlane tebantu abafolakana umkhuhlane COVID-19 tinyuka ngelizinga lelisetulu solo siyachubeka setfuka each and every day kushonela abantu labane tsine silive yimvo le matema kakhulu 65 new cases inombolo lesetulu kakhulu leyo yasamngiyakhomba lokuthi lo mkhuhlane solo usesemandla usesekhona akufuni kumbe umuntu wasekhaya awubuke kungathi so semvo lejwayelekile yindvo lesolo impilo yemuntu ingawuthatha for as long as kusede lo vele wathi likhambi nale especially WHO wavela athi nale likhambi usesengiphi kunendzaba elikhambi Mavimbela nayo taba imvo lephuthunywa because kumatini na bempilo abantu uthamba kangaka nawubuka even emaveni abomakhelwane tinombolo ukuthi tikhuphuka kangakanani kuyatfusa kakhulu sami ukuthi lo mkhuhlane lona kanzi ingabe uyophethela kuphi nebantu kepha ke awusiyathemba ukuthi masinyane into tutawulunga kunjalo malanga lamahle siyathemba sendathokota kuhlasana nathi kakhulu ehlelweni lomuhla njengoba lomuhla sibagathile abantu asikhulumisa nge-International Internet Governance Forum tindzaba ke lapho khona kubukwa khona tindzaba tayo internet kazile ke mhlabuhlangene ukuthi noma emave emhlaba phela movie shela forward kizama ukuthi emave achubeka a developer ngathi indzaba tabo internet but at the same time kufuna kubuke ukuthi ngitiphi timvo kahle letifakwa khona ku internet bamvu baphepha kanjani bamvu aba abuse basasebenzisa yona i-internet bagathile ke baka Ministry of ICT nalo libandla lawula tekuchumana lapha evenda seSwatini Eswatini Communications Commission sizokhuluma ngalena Internet Governance Forum letabe ibanjiwe lapha eveni indvo lenhlekeleyo ke samsethemba lokuthi tawutholakala ke nokuthi ngabe basitakala kanje noma indzaba lenkulu solo sami lokuthi bantu labasemakhaya ngendzaba ye-internet kumeka at least sesiyabona letinyathelo setikhona nayi internet seyaqala iya etinkundleni nasetikhona semakhaya but sichubeke le gap ichubeke ivaleke ingabi nalo mehluko nale gap lenkulu nayi let's say digital divide between laba vulnerable nalaba labangala emadolobheni kepha ke nasita uphinze sibuke ke samu letinye tindzaba temidlalo umbukeli tawukhumbula ukuthi kule weekend lena bekucishe sekusongwa imidlalo lemikhulu kakhulu noma ama-league lamakhulu kakhulu nayi ikakhulu nje indzaba lengindzaba mlonyeni indzaba yaseNgilandi samu seyiphelile league khona nayi nangema team semane sekavele sekangenile ku Champions League sidawuva ke namhla sidabe sititeka nje impela utaba khona Fabrice Msonera atawukhona ukuthi chazela umbukeli ukuthi ngabe sekushokuthini sebangenile labanye ku top 4 labanye abakakhona ukungena nakubo number 5 na number 6 so utasichazela nje ngo9 FA Cup yet that's coming weekend so that is it this coming weekend la 1 August yet ina FA Cup so
tiningi nje tinto tiyendeka ngala emidlalweni webhola so ne golf sibonile ukuthi beyidlala as well so kutaba khona umsonera tokhona ukuthi abekele umbukeli ukuthi nangabe khona lokumengcile this weekend utakuthola ke namhla noma kanjani ngabo 7:30. Kunjalo malanga lamahle it's 5 minutes past 6 lesikhathi samanje sivele siye khona etitolo nasibiyasasa tindzaba tefuthi ekucala tale suku Kusile. Good morning. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Agribusiness, small farm business ranging from animal keeping, soil testing, planting and harvesting, livestock business, latest farming tools, and the success stories of local farmers that has succeeded in the farming business. Sinekudla kwayo leta uphinze ukudle nasekufika isikhathi sebusika. Kudla kusemhlabathini, konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kuyaphileka. Uvame ukuthengisa letinvuna letilungela ukuthi setiyohlala. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Villarati Samvini. Kudla kwempilo, food for life. Maye umcoka akusilo liphutha ukuthi ulalele ifeminine touch uvula ingqondo yakho uvule inhlitiyo yakho ungadehluleli uvele utitshele ukuthi wena namuhla uyakhiwa namuhla indlela takho tiyacondziswa kuze utoba ngiloko uNkulunkulu lakudelela ukuthi ube ngeko umhlaba angakasekelwa. Phuma kuloko kushiwa abantu forget about everything they're saying. Be you, do you always. As long as unako, as long as ujabulile unako konke lokufunako wena unelikhaya uvulala udlile uvuka udlile phelele buhle bukekhathi ku. Not to say do not wear what you want to wear, but love yourself in the process. Be comfortable in the process. Dihloniphe in the process yokuthi mina ngimuhle. Uliqiniso ukuthi it upsets you. Nova nje umuntu athi you chama used to udlala. For a minute there uva nawe ngathi hey yes you now chama nontombi then for a minute for a split second kuyakufikela vele lokho ukuthi yo okay no I'm not what they are saying I am. Akili, 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 akili. Will you wash your hands with me? I want to wash my hands with you. Come on, I will show you what to do. Wash your hands in clean water. Wash your hands, wet them with the water. Wash your hands now, add some soap. Scrub your hands in the soap and water. Scrub above and below between the fingers too. Scrub under your nails and scrub a dub-a-doo. Rinse your hands in water. Rinse them clean, rinse away the soap. Dry your hands and go. Akili, why do we wash our hands? To wash away the germs. Akili, what are germs? They're like tiny little bugs on your hands and they can make you sick. But I don't see any germs on my hand. That's because they're so tiny that you can't even see them. Oh wow! I want to wash the germs away. Will you wash your hands with me, Akili? Of course! Wash your hands in clean water. Wash your hands, wet them with the water. Wash your hands now, add some soap. Scrub your hands in the soap and water. Scrub above and below between the fingers too. Scrub under your nails and scrub a dub-a-doo. Rinse your hands in water. Rinse them clean, rinse away the soap. Dry your hands and go. Great job, Haruma! Can you tell me the 4 things we did to wash our hands?
Wash our hands with water. 2. Put soap on our hands. 3. Scrub, scrub, scrub our hands all over. 4. Rinse our hands clean with water. That's right! You got it! Wash your hands, wash your hands, wash the germs away. Kusile ngwane lomuhle sengiso sikhathi setindzaba tetfu tekucala dalo luhlelo Kusile breakfast show libito lami ngithemnkosi ngwakamavimbela ngitaphe ngikulethela dona tindzaba. Silo semhlaba ingonyama inkosi Mswati wesithathu sesililele mengameli welive leTanzania John Magufuli ngekuhamba emhlabeni kwaloyo lowake waba ngumengameli walela live Benjamin Mkapa. Egameni lesilo semhlaba ingonyama inkosi Mswati wesithathu indlovukazi Mhlekazi ihulumende kanye nesive sonke semaswati umhlonishwa Ndunankulu Ambrose Mandulo Dlamini sewendlulise kulila kwakhe ulilela mengameli welive leTanzania His Excellency President John Pombe Joseph Magufuli hulumende welive leTanzania kanye nemndeni wakaMkapa kanye nesive sonke saseTanzania ngikhamba emhlabeni kwaloyo lebekade angumengameli welive leTanzania President Benjamin Mkapa. Ndunankulu uthi kulithemba nemthandazo wemaswati ukuthi lo mzala wetinsuku utawudududa umndeni tihlobo nebangani hulumende kanye nesive sonke selive leTanzania kulesikhathi lapho lelive lihaqwe lifu lelimnyama. Umbiko uthunyelwe litiko letangaphandle kuleli. Mapalane lomkhulu etiko letekuchumana Maxwell Masuku uthi baphathi bemsakato wemoya bahlangene ngelisondvo kuyobukisana ukuthi tisebenti titawusebenta kanjani kulandzela ukuthi kube nensatheli letfolakala ukuthi inemkhuhlane iCovid-19. Mapalane lomkhulu kuleli tiko Maxwell Masuku uthi kuliqinise ukuthi kunensatheli yalomsakato letholakale ukuthi ine COVID-19. Masuku uthi sinqumo lesithethwe baphathi ukuthi letinsatheli litawushintshana tisebente ngenombolo lencane. Uthi bekulungiselelwa kubahlola ngelisondvo emini. And we are looking at how to work given the situation. Management as we speak, whilst minimizing contact, especially in my newsrooms. One other option, be communicated to one journalist to be in the newsroom. The first step is uthi uyathemba ukuthi isimo sitawubuyela isimeni lesikahle masinyane. Etindzabeni kubika lungelele Magagola na Fabrice Mosonera eMbabane. Umbiko wemcwaningi mabhuku wahulumende uveta ukuthi inhlangano yabomake labangemashumi lamabili yasemambathweni leyatiwa ngekuthi yisukuma mambatho ayikhoni kusebenta ithuthukise emalunga ayo ngenxa yokuthi yinyete inkampani letinkhulu kuleli ithengisele sigulumba kanye nencola lokunetinkinga. Lencola yabita 115,000 emalangeni kanzi konke lokhu bekuthengwe ngemali lephume esikhwameni sekuthuthukisa tinkundla iRegional Development Fund. Ngeminyaka wa 2018 inhlangano yabomake bakhona la eMambathweni ngaphansi kwenkundla yaseMahlangatsha bathenga sigulumba le incola yaso nayi lana
kepha labo make bajabha kakhulu nabakhanza ukuthi lesikhulumba besinetinkinga letinyenti kanti nalencola kubikwa ukuthi benetinkinga letinyenti lokubanga ukuthi labo make bangasakhona ukuchubeka nemsebenzi bebahlose kuwenda ngalesikhulumba nencola kanye nelikhuba. Nasixoxisana nasihlalo walenhlangano yisukumani Mambatfo Rita Mahlalela uvetile ukuthi vele lesikhulumba sibakhinya betile emsebenzini lebe bahlose kuwenda ngaso. Encola besingacabanga ukuthi kumbe inenkinga sabona ngoba sesiyisebenzisa lokwaba inkinga beyibene kuphanja nje kwemasondlo nayo lokwasi senda sangena etindlekweni ngoba thinela lencola besifunela kulayisha imhlabathi nyalo ebusika sifuna kulayisha kotigodvo nje konke ngoba lapha indzawo le kukhashane letinsita tekwakha. Nasixoxisana naKhandlela Manyathi loyindvuna yenkhundla yasemahlangatsha usichazele ngetinyathelo letathathwa inkhundla kude isombululeke lenkinga. Sisithe sesiqalile sesisebenta kwaba khona letinkinga lesitibonako la kule lesikhulumba labo make bafaka sikhalo labenhlangano kokusho ukuthi lesikhulumba lencola yaso ayisebenzi kahle. Uma sisenake lokho sacela ke uqobo ukuthi asosinze laba lo shemeni sathe sichazela kahle ukuthi inkinga lesikhulumba yini. Bathi ke lesikhulumba uma ngabe sesilayishile sidonsa lencola bona waze wasola nje auditors ukuthi lesikhulumba sibonakali kahle ukuthi sinyuwane noma siyisecond but nje bathi ngemanyuwane. Emalunga alenhlangano isukumani Mambatfo evakalise lithemba ukuthi lesikhulumba sitawuthi nasibuya kuyokhenikwa njengaloko kubhekeke ukuthi sibuye emalangeni masinyane sitawuvele sikhweleti kwemsebenzi sithuthukise nendzawo yalapha eMambatfweni. Kubika Hlengiwe Ndlovu ngina Mbonga Dube siseMambatfweni ngaphansi kwenkhundla yasemahlangatsha. Inkampani ililawu construction ayizange ibhadaliswa imali lengetulu kwa 268,000 emalangeni lekuyinhlawulo yekuhluleka kucedzela umsebenzi lebeyiniketwe wona ngesikhathi lebesibekiwe. Lenkampani beyicashelwe ukuthi yakhe kabusha sakhiwo sakaSetco eSpiki kanti ke konke lokhu kucukethwe ngumbiko wemcwaningi mabhuku lomkhulu wahulumende Auditor General. Ngekusho kombiko wemcwaningi mabhuku kahulumende i-compliance report lethulwe yindvuna yelitiko letemafa ePhalamende, Auditor General uveta kukhatsateka kwakhe ngemali yenhlawulo lengakakhokhwa yinkampani yekwakha leyacashwa ukuthi yakhe sakhiwo sakaSetco lapha eSpiki lengu 154,553 na 4 cents emalangeni. Kanti kulombiko kuyavela ukuthi isicephu semthetho selishumi nemfica sesivumelano seletinkampani totimbili siyachaza ukuthi uma ngabe inkampani iliHow Construction yehluleka kucedza lesakhiwo ngesikhathi kumele ukuthi ibhadale inhlawulo noma kanjani. Kanti ke mapalane lomkhulu kulelitiko makabutwa ngayo lendzaba ngo-Auditor General umchazele Auditor General ukuthi akazange asifunza lesivumelwano ukuthi sithini. Uthi kodwa nyalo litiko selicasha ummeli kuyibuketa kabanti lendzaba. Kulombiko Auditor General uyachubeka ukuveta kukhatsateka kwakhe ukuthi inkampani yaphinze yaniketwa umsebenzi wekuchubeka nekwakha sakhiwo sakaSetco lekungu phase 2. Auditor General uthi lokhu kuyamkhatsata njengoba lenkampani ayizange imcetha ngesikhathi phase 1 futhi ke ayizange ibhadala nemali yenhlawulo lengu 114,000 wafanzi ke Auditor General uthi ukhatsatekile ukuthi mapalane lomkhulu akazange atiniketa isikhathi sekufunza lesivumelwano bese kwendeke ukuthi uhulumende yalahlekelwe imali letinengi. Auditor General umcelile mapalane lomkhulu ukuthi akayilandzelele lendzaba endesiqiniseko sekuthi inkampani eyibhadala imali yenhlawulo. Edindzabeni kubeka lungelele makagula Agribusiness Musanera siseSpiki.
Umbiko womcwaningi mabhuku kahulumende i-compliance report uveta ukuthi i-Central Medical Stores yathengisela imitholampilo, inhlangano health center kanye ne-Horo Clinic imithi ngemali lesetulu kunaleyo levumelekile. Lebita licishe ifike ku-398,000 emalangeni. Lombiko wemcwaningi mabhuku ukhanze ukuthi i-Central Medical Stores yabhadalisa umtholampilo wasenhlangano kanye newasehoro imali yemithi lengetulu kunaleyo bekumele bayibhadale. Le mitholampilo yabhadala 395,795 emalangeni. Auditor General uthi umtholampilo wasenhlangano wathengiselwa nifedipine capsules lalikhulu nga 391 emalangeni. Lesibhedlela sabhadala 244,445 emalangeni nasithenga lamaphilisi mhla til-16 enyangeni yeNkwenkweti ngeminyaka wa 2018. Lokumangalise Auditor General ukuthi linani lelilinganako lalamaphilisi libide 13 wamalangeni nasekathengiselwa lomtholampilo mhla ka-19 July 2018. Lomtholampilo kuleyo nyanga wabhadala 8,130 emalangeni. Umcwaningi mabhuku uthi imali lengu-236,315 emalangeni bekungakameli ibhadalwe. Emtholampilo wasehoro umcwaningi mabhuku uthi lo mtholampilo wabhadaliswa 6,496 emalangeni nawuthenga ilitha yespirit. Lesibhedlela sathenga 25 wemalita kanike sabhadala 162,400 emalangeni. Auditor General uthi lokamumangalisa kakhulu ukuthi le 25 liter yespirit yathengiswa emtholampilo wasemangweni mhla 2 enyangeni yemphala. Ilitha iyinye yespirit yabita 36 emalangeni. Lo mtholampilo wabhadala 920 emalangeni nje kuphela, lokusho ukuthi imali lengu-161,480 wamalangeni bekungakameli ibhadalwe. Umcwaningi mabhuku uthi mabhalane lomkhulu etiko letempilo akawulandzelanga umthetho i-Financial Management and Accounting Procedures Manual lochaza ukuthi yonke impahla lethengiselwa hulumende kumele inthengo yayo ibe ngiyo futhi endisiqiniseko sekuthi uhulumende uthola lokho lakuthengile ngelinani lelingilo nangenthengo lengiyo. Auditor General uthi lokungafanani kwenthengo yempahla yinye kuyamkhathata njengoba kungaba nemthelela lomubi kubudget yelitiko. Umbiko uhlanganiswe ngulungelele Magagula eMbabane. Inhlangano yasambane multipurpose cooperative endzaweni yasemakhungutsha ngephansi kwenkundla yasentondozini ithi sigulumba lesathengwa nguhulumende lesibita ngetulu kwa 412,000 emalangeni nencola yaso lebita 118,000 emalangeni asibasiti ndzawo. Lokulandzela ukuthi lesikhulumba sifela futhi kanzi lencola yona yafakwa emathayi lamancane lokwenta ukuthi ifele safuthi. Lokhu kuvetwe ngusihlalo walenhlangano Ntokozo Zwane ngesikhathi acucisana nalomsakato. Umcwaningi mabhuku kahulumende Auditor General embikweni wakhe i-compliance report wangenyanga yeNdlovu lenkulu mhla ti-31 uthi wayibika lendzaba yalesikhulumba senhlangano yesambane multipurpose cooperative ngephansi kwenkundla yasentondozini kumabhalane lomkhulu etiko letinkundla. Lo mcwaningi mabhuku uthi kabili ayakohlwa lesikhulumba kodwa atfola ukuthi siyolungiswa kule nkampani lebesithengwe kiyo. Uthi uyeni nyakenye ngenyanga yeLweti kanye nangenyanga yeNdlovu lenkulu kulomnyaka lapho bekasola atfola ukuthi asikho lesikhulumba siyolungiswa. Uphinze wathi lokhu kwenta ukuthi inhlangano yesambane multipurpose cooperative ingakhoni ukufeza tinjongo lebeyitihlosile nayifaka sicelo salesikhulumba nencola yaso. Uthi laba kulenhlangano bamtshela ukuthi abafundziswanga ukuthi sisetshenziswa njani, kodwa bafundiswa ngemuva kwekuthi sicale kuba netinkinga. Sihlalo walenhlangano Ntokozo Zwane uthi solo tafika letindvo atikake tabalusito njengalokhu lesikhulumba sifela safuthi kanti lencola yona ibulala emathayi. Lesikhulumba sethu safika nga 2018 ngenyanga ya August. Lokusho ukuthi lehlaji yafa nga December mhla 26.
ukuthi bayasithatha lenkampani sabuya ngaJanuary lapho lokusho ukuthi sibeseke le side shaft ife nga 2019 October lekuqala basithatha ngalo October sabuya ngaJanuary 2020 lokuyinkinga lokuthi khona le nkampani basi bedela amaphathi bayawa order ngeshiya kotilwandle lokuyinkinga kakhulu losho ukuthi nje tinyanga letihleli lesihleli lesikhulumba solo basilungisa lokusithatha kwabo ngaba tinyanga leti lakubo 7 wetinyanga solo sihlele 7 wetinyanga singakhona ukusebenza ngalesigulumba bucopho basemakhungutsha ngephansi kwenkundla yasentondozi nesitadlamini uthi bayinkundla kubavisa abhlungu kakhulu ukuthi emalunga alenhlangano lalishumi nakune akakhoni ukudiphilisa ngaletinfo njengaloku bebahlosile lokusivisa abhlungu nawo sikhulumba lesathengwa labathengelwa sona asikhoni kubanika lusito ngendlela lebesicabanga ukuthi batawusitakala ngayo because nasi inkundla sibathuthukisi siye sibe naloko ukuthi sibakhuthathe abantu ukuthi abende inhlangano phela ikhona imali yaka RDF itabathuthukisa so nawo ukuzivisa abhlungu nangabe sambane instead sithuthuke sibuka ngathi kwenteka iloss lo mbiko satodzingidwa yeParliamente Tindzabente Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisemakhungutsha Sewuya emaphethelweni umsebenzi wekufakwa kwelitiyela lelakhiwa kusebenziswa buchwephesha iProbase iProbase emgaqweni losuka enkonyeni uye esikolweni lesincane sasezamani ngaphansi kwenkundla yaseMahlangatsha indvuna yenkundla yaseMahlangatsha Khandlela Manyathi uthi kubheke ukuthi lo msebenzi uphele ingakapheli inyanga letako Hulumende uchubeke njalo nekugcina ligoli lemfice emigomoni entuthuko lekhonsako yakamhlaba uhlangene Sustainable Development Goal number 9 lokutsatha takhiwo letisezingeni kanye nekuthi imigwaqo lesetindzaweni letisemakhaya akube ngileyo lehambekako Hulumende ke manje sekushoda kancane nje kuthi asale aphetha kufaka litiyela lelakhiwe kusetshenziswa buchwephesha iProbase endzaweni yasesigcineni ngephansi kwenkundla yaseMahlangatsha Indvuna yenkundla Khandlela Manyathi ithi besisikhulu kakhulu sitsingeka solomgwaco ubese ubonga kakhulu kuhulumende ngalomsebenzi lomuhle sinemgwaco lokhona la lesebasendele wona bahulumende sisasitibongele kuhulumende kula kwendile wasendela lomgwaqo lomhle kangaka kusakhela noko noma ke besinikiwe lawo ma measurement la ngi 7.7 sisive salapha eMahlangatsha besinesicelo lokuthi awunginabakisi kube manje phela kwentekile manje safika lapha ekliniki la ekliniki asesigcineni khona lapha enkundleni yaseMahlangatsha ngasijabule kakhulu shaya tandla sisive ngoba nangabe uya kamanzi nje sohamba lula lentuthuko yalomgwaco ibonge natakhamumuntu tasesigcineni Jabu Mabuza andlulisa ukutfokota kwakhe naye ubonge uhulumende impela uhulumende wakhila umgwaco omuhle kakhulu siyabonga nje lesito lengakalasendele lona uhulumende Imidamo yekutfola litiko letemsebenzi lemkhulu nekutfutsa ikaba impumelelo kodwa ke esikhatsini lesengcile lobuke imigwaco kulelitiko Vincent Dlamini akhulumisana lomsakato wathi lokufaka kwalomgwaco lelitiyela lobuchwephesha kungephansi kwelihlelo lwe-design and build letawubita $100 million imigwaco lesesigabeni sekucala ingi-200 kilometers kanti lesigaba sigadzeke ukuthi siphele ngenyanga yeNgongoni eminyakeni lotako Tindzabente Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisesigcineni kanti-ke Tindzabeni tetfu temidlalo Sinethemba Mhlaka loneminyaka lelishumi nakuthathu sewube ngumdlali lomncane kubo bonke badlali bemidlalo wegaluva loncobe emidlalweni lowatiwa ngele MTN Monthly Master. Mhlanga uthi bekangakagadzi ukuthi angadlala kahle kangaka kule midlalo kanti-ke le midlalo beyidlalelwa eMbabane. Iqembu legaluva laseMbabane libambe imidlalo yayo ye-MTN Masters lebeyekuqala selokhu uhulumende abavumele ukuthi sebangabuyela abadlali njengalokuba kuleminye imidlalo lebuke ukuthi ayuhambisa umkhuhlane we-COVID-19 emkhathini wabo ke badlali kubeke nasinethemba Mhlanga
leneminyaka le13 lube kadlala nebantu labadzala kokucala. Sinethemba kaKwamthusi ke lokho njengaloku wakhonile kuncoba washaya bonke ngamaphuzu la45. Sinethemba ukuthi ujabule kakhulu kuncoba lemidlalo. It feels so good because a lot of people Sinethemba uthi uyajabula ukuthi sebabuyile bayadlala lo mdlalo wegaluva njengaloku umdlalo labawuthanda sibili. Kanti nekhamba embili kuyinto lemjabulise kakhulu njengaloku bekangakagazi ukuthi anganqoba kepha ke kutilungiselela kahle ngikho lokumbone agcina anqobile. Kanti kapteni welicembu Kenneth Nkambule uthi kuyabajabulisa bona balicembu kuba nebadlali abancane labakhona ukuthi bayinqobe imidlalo. We take pride in ourselves ngokuthi we are one of the golfers lesi producer lesi nurture the young talent. So kuyasijabulisa ukuthi one of those boys labafike kuseni bathi ushaya amabhola lana kwanyalo nguye lo leader nga 45 points and he is the youngest boy in the field, a grade 7 student. Kuyasijabulisa kakhulu lokho and kwenta ukuthi nalabo bafana labahlele emakhaya kumbe labahle basaba ukuthi akudlala ema tournament bacaba ukuthi wina abantu labadzala ukuthi abente ababone lo ukuthi Galvin wina noma ngabe ngibani. Nkambule uthi ke bente konke lokusemandleni ukuthi babe ngilabo labaphephile kusaqhubeka lemidlalo. Lokinfo batha ukuqhubeka nekuyinaka esaqhubeka lenamdlalo. Lobekela umsakazo weEswatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi eMbabane. Ngaleto ke temidlalo ke sidibeka lapho ke indzaba tethu tekucala talolu hlelo kanti ke kulesikhatsi manje sitawuthola sona Simo Selitulu. Kulesikhatsi manje ke mbukeli sitawuthatha likhefule lifishane nasibuya utabese yakhona umlingani sitawukhulumisa dona tindzaba leti hamba embili. Pay your TV license for being in possession of devices such as television sets, DVDs, VCRs, monitors, and more. You are reminded that payments of TV licenses is due on or before the 31st of December every year. 180 Malangeni per year for individual or business viewership, 300 Malangeni for television trading license, and 50 Malangeni for other devices. You can pay for your TV license through MTN Mobile Money, Eswatini Mobile Imali, NetBank, and Eswatini Telecom. Visit us at the television license offices at the Madlenya House, Babane, or call this number 3434 1234. Pay yours every year. This story, there's something else going on. Have you ever seen someone die in front of you? Once. A school teacher, he's a local family man. That's what he wants everybody to believe. Death isn't going away. It's getting closer. Follow Detective Harry Ambrose as he uncovers the most disturbing case of his career in the third installment of The Sinner. If you're itching for more serial entertainment, then tune into Bull and discover the science behind winning a case. Or delve into the twisted world of Isono, a brand new African telenovela. And live large with Don Cheadle as he builds a Wall Street empire in Black Monday. Only the best series right here on DSTV. Welcome back embukeli ngiso sikhathi lapho khona sesibuka khona ukuthi ngabe intiphi indzaba leti hambe embili esamulana sikhuluma lenye indzaba le light indzaba entethu indzaba ye compliance report yakhe Auditor General of note kune bantu bahamba ukuboleka imali kuhulumende bathenga tikhulumba setbanike tinkingi. Maybe singacala ngayona leyo nje. Yeah, leyasemambafeni kubhlungu mavimbela cause ubona labo make bazama ukuthuthukisa. Sebasi bayithenga lempahla kanti impahla ayisasiyo lengathi ibasebentela kahle. Imali already seyiphumile. Bayifolile imali from enkundleni. Sebenta phela sikhulumba kude sesibandike inkinga kanti babatshela ukuthi imvo leta bese lena seyabathuthukisa. Now yes, now yinvo nabo babukile ukuthi njoba uhulumende ahlale akhuthatha abantu ukuthi hlanganane enkundleni.
nite nithole imali nisebende nithuthukise solo le indlela yokuthi imimango yonke i-develop la kangwane wonke umuntu aphinza khona usafinyelele kulesa sikhwama lesitawu khona ukuthi simbathuthukise leyo ndzawo yabo kepha nake nangabe le project leseniyendile njengoba sika nothile Auditor General ukhanze ukuthi ayisaninikethi phela lenzuzo lebenigatsile nasi nalesinye lesasemakhungutsha naso indvolo nawubuka ukuthi sikhulumba sukela October solo solungiswa kuze kuyofika January ngikhane sibuya emva kwaloko phinze futhi sesibiyela siyo developa tinkinga kuvele but kuyakhuthata lokuthi Auditor General uyatilandzelela letindvo leti kanjena kuze ukuthi phela tawusheshe kubonakala lokuthi yini lenkinga abantu batsenga tikhulumba lesetiketa sebenta noma kumbe kwendekeni khona lapho nje tawukhona yena lokahla nga Auditor General sobese soya recommend ayigcineni kwakhona ukuthi kufanele ukuthi sale kwendeka nje and ukahle uyabalandzelela njengoba nabo bashide ukuthi ustile na Auditor General watobuka some of the things njengoba ubona some of lama parts mabembele yabona ukuthi akusesikhulumba lesingathi nesikhulumba lesisha lesikhitshwe letimali letihlobile uyabona nje sekuhlele ama parts alihlele mathayi lapha incola seyihleli sekuhleli makhuba konke sekumile imali lokusho ukuthi lapha ayisangeni nangabe lesikhulumba sikho imali ayingeni lapho anisathuthuki nini senimile and lokuphuma kwale mali le esikhwameni sahulumende sekusho ukuthi akusayiserve purpose thuthusele imimango exactly njengoba babona labo make ukuthi bakhona ukuthi bahlangane bafuna ukuthuthukisa nabo nasengabe kusekude inzuzo lengenako which means sebabuyela emumva nyana asadi ke ukuthi sho but ke kufuna ke bese sebayabuyela ke emuva ke labo make ke sebabuka ke ukuthi ingabe nale business la labayendako ingabe yindvo labanayo kahle because kukhona nalenye indvo ukuthi maybe wenda ibusiness asithi mabomu lakho bebanalo lwati lale business leni lesikhulumba lesibe faulty but sekungaba sifundvo nakulabanye ukuthi kufanele ukuthi bangene businessini labatayati nangabe nje uthi kumbe uyothenga sigulumba kufuna kumbe nathi lokuthi yati inkinga yesikhulumba na usisebenzisa kanjena sisheshe sibe sesiyafa futhi nangithenga mina kufuna ngisithole sesimeni lesikanjani yes naloku sithenga ukuthi nangu uyosithenga sikhulumba nisithenga sikanjani yini ama advantages ukuthenga lesisha ngibulekuthe ngoba uvile nakukhuluma nakhuluma lana I think babe manyathi ukhuluma indzaba yokuthi nalesikhulumba kwateki noma besisisha noma besingasiso sisha but egcineni uphezwe ukuthi ke babathi besisisha so kufuna konke lokho nansenda iproject nathi lokuthi lokhu leningena kiko is it info lensha yini vele lena lenithengako noma nithenga info le second hand na second hand what are the possible challenges lesingabhekana nawo ngekuthi lenvo lena seyimvo leseke yasebenza and nangabe seyisebenzisa esikhathi singakanani thine possibly it does last isikhathi lesingakanani unjalo malanga lamahlebe kunye news roundup yefu yalo ngalo lomuhla lesikhathi samanje savele siyakhona editolo space yacubeka nalo luhlelo lefu Kusile. Good morning. Sinibusele Maswati lamahle kanye nabo bonke bazalwane eveni laseswatini igama lami ngingayandazwane Health Promotions Officer walohlelo lolushasha lolubitwa ngekuthi yi-Faith and Community Initiative kafishane FCI. Njengoba sisho sobe sikhuluma ngokusebenzisana nebandla bafundisi nisho njalo namabandla anebantu akhiwa abantu lebafikayo lebangela lamaswati lesikhuluma and kuyindlela nje kuba ngiyona leyo platform lenye lekubonakala ukuthi singayisebenzisa kwabonakala even then singayisebenzisa ukuthi sikhone ukuthi sifike kubo bonke abantu ikakhulu lubuke ukuthi bantu basitakale kwekucala enzabeni yokuthi kwanze umsebenzi wokuvikela igciwane le-HIV la kangwane but labantu bebathi disclose bona batisho bona sibanjani baphathekile bathandazelwe labo bantu labo nabativa bangcono bebasithatha hayi ngitsiva sengiphilile mina
asizange ngisho kanye ndakunika nje good example sibatshela zabayekela amaphilisi namhla ke ngibheka ukuthi ukhuthata indvodza into ukhuthata babe futhi asade isimo sakhe sengadi kumcoka ukuthi usade isimo sengadi kuze utokhombisa luthando lonalo emndenini wakho utokhombisa luthando lonalo nasemphakathini. Where do you get DSTV Premium? It's a crazy story, man. So last week I'm at the shop looking at getting DSTV access when this dad walks in with 6 kids and they're screaming, "Daddy, where's mommy?" So I'm like, how do you keep them little ones in check? And he's like, DSTV family, man. And I'm like, for real? And he's like, for real. So I'm thinking, hey, that's not a bad idea. But then in watch this guy wearing a Liverpool jersey. So I asked him if he watched the game last week. He's like, with DSTV Compact, I never miss a match. So I'm like, you don't say. And he's like, I do say. So now I'm thinking I'm definitely upgrading to Compact for the extra sports channels. Just then the salesman pipes up. If you still want a little extra, get Compact Plus. So I'm like, who doesn't want a little extra? So we fist bump. Just as we're about to wrap things up, this lady comes in. She's a 10 out of 10. And I'm like, So I say, you're the full package. And she's like, you want the full package? Get DSTV Premium. Next thing I know, I'm back here enjoying the latest and greatest with DSTV Premium. We've got something to suit every taste and budget, no matter what your story. Well, malangana lamahle, welcome back. So lesiqhubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show ngawo umsombuluko. Siyanimukela nani malangana lensanza kulela wona umsakazo wa Dotithome nanesanza kujoyina khona ka YouTube. Siyanimukela kulo hlelo Kusile breakfast show ngawo umsombuluko. Chidoke nasingena khona ehlelweni naye umlingane ukuthi sizabe sinaba Minister of ICT nabo baka Eswatini Communications Commission. So khona ke nokuthula hlophe loqhamuka khona ebandleni lawula tekuxhumana lapha eveni unaye esakhile Dlamini loqhamuka lapha ka Minister of ICT. Chidoke sizokhulumisa Donatinza about the International Internet Governance Forum. Tasicocela kabanzi, what is that? Kwendekani vele ngetindzaba tabo internet ikakhulu kati lapha event laseSwatini and in connection with other countries. Welcome ehlelweni. Asibusele so. Ngisiyakwamukela nawe Nkosi. Siyabonga kwamukela. Novela ngicale ngawe Dlamini Internet Governance Forum. Just unpack for us ukuthi engabe yini lelo umuntu ocaba ukuthi maybe dingo fire khathi hulumende. Just unpack for us ukuthi what is that? Okay. Siyabonga kusho ukuthi Internet Governance Forum basically inhlangano le yenda ukuthi kuhlangane ama stakeholders laqhamuka from different sectors nje in a country or in the world la bahlanganela ukuthi bakhulume indzaba nje the internet letibuke ukuthi internet igciniswa njani ukuthi iqhubeke isimame futhi ke ibe safe and secure. So ke kuba iforum nje le kanjalo lo governance akusiwe ukuthi mbamba uhulumende welive kepha nje ngiloku phathwa noma ke kuqiniswa kwale internet ukuthi ichubeke ibe khona. Nokuthula ngabe ngwaphi some of the issues la bekhona la banga ukuthi maybe mhlawumbe athi no le imvole kanjena siyayihlanganisa imvole kanjena siyayenda. Okay, the reason why kube sesekubuketwa ukuthi akube nalama forum is because or the Internet Governance Forum lokuthi ifake onke ama stakeholders is because in the past bokhanza ukuthi living lishaya imithetho ngale internet ngokuthi kumbe ngiloko akavumeleki kanti it's a hindrance to onke lalamanye ama stakeholders that are part of the internet internet community. So wabona ke mhlabhlangane ukuthi no, let us involve all stakeholders, asifake nanangulo civil society, asifake nanangulo ISP, asifake ma students, asifake in sihlangane sonke sikhulume ngale info because ekugcineni kwonke internet sonke siyayisebenzisa. So we should talk about all those issues and discuss them. And then that's why mhlabhlangane wabona ukuthi akakhele forum ibe inkhudlwana involve all the stakeholders. Engabe then go see how then do we balance ukhuluma ngokuthi ibe safe and secure at the same time tingvole tingena ku internet sikhona nathi bo Facebook siyafaka any information isibakhona abantu ba Twitter khona all those things. How then do we balance being safe and secure at the same time wonke umuntu unalo ngathi unawo lamandla ekuthiwa anything to the internet? Yes. Asibonga
Vele kunjalo kumcoka kakhulu ukuthi sikubukele safety yayo i-internet ingakho nje kunema structures la khona lapho kwekona ukuthi kubukakala ukuthi imanage kanjani le internet kuna bo ICANN le kuyi Internet Corporation for Assigned Names and Numbers lo ngiyona iniketa mhlambe indzaba tenombolo detincingo phindze futhi ibuke lendzaba tawo ku domain name system kanti futhi ke kube sekuba nemithetho ke lekufuna ibe khona letawugovernisha le space internet noma ke lokusebenta kule internet lekuthiwa ama cyber security laws so ayasita ke ekuthenini ende lo ukuthi iprotecteke le internet nebantfu labayisebenzisako bakhona ukuthi baprotecteke. You want to add anything? Bengifuna keda nje ukuthi in as much as sithi secure internet nani ngiko sikule internet governance forum sitawucala nje ngasikachazi kabantu kutaba ne School of Internet Governance sitabe isifundisa ngale internet governance ngokuthi singenda kanjani, which are the issues that we need all the to stakeholders that you mentioned. Yes. Okay. Which are the issues that we need to concentrate on, which are the issues like dasithinza thini as Africa nalapho kakhulu bekutargetwe laba academia and nathi thine labasikade it's an empowerment. Okay. Because basically the youth nibo labatawuchubeka nale internet, so we all need to know ukuthi yini tinto letendiwako in terms of internet governance, in terms of making that environment secure. Yes, ma'am. Okay. Because ukhuluma nga some of the issues nokuthola ikakhulu kade asithi maybe in Africa, maybe athini some of the issues la khona relating to internet nasibuya nje sibuka live kahle Africa. Okay. Yes, ikakhulu njengoba sekashito nje lokwenteka kakhulu la eAfrica mhlambe in the world also kepha ke kulamanye amave seyicishe le gap iyavaleka ngola kusho ukuthi kunalama marginalized groups youth and women lekufuna sinabo ba empowerisheke ukuthi babe khona in the internet governance space lokunye ke ama challenges la khona especially la eAfrica ukuthi excuse me ukuthi sine ma challenges ku connectivity infrastructure ne broadband affordability and access now competition lamanye mavu kanza ukuthi broadband la kithi iduladulile when you compare with the other countries, so those are challenges which are related to Africa and even Eswatini as well. So looking at those challenges nokuthola kubuke ukuthi maybe angakhona ukaddresseka kanjani at this moment, maybe from now moving forward. Okay, kwa manje sibone ukuthi let us empower everyone asifake wonke umuntu kule School of Internet Governance so that wonke umuntu understand the impact, because lamanye mave vele kasembili sekavele asanawo ema solutions on some of those issues, so asisonke asifunze sihambe sitawugcina sifikile lapho kunjalo, because for an example kunetimpo lebitwa ngokuthiwa i-waste. Mina nje cellphone yami yakatse maybe 3, 4, 5 years ago isekhaya. I don't know how to dispose of it. Angathi nalokuthi stayilahla kanjani, and I'm sure a lot of people don't understand what lokuthi nje ngiyathatha ngijika kamdoti, what impact does that have on the environment. So konke nje lokho kukhona nala ku School of Internet Governance, those are the issues that we are going to be talking about. And wonke umuntu ato understand ukuthi oh okay nasikhuluma ngaloko, this is the impact and so on and so forth. So sitawugcina sifikile vele sisela kuqaleni sisazama ku empowerishana and sizama ukuthi asesikhulumeni ngalama issues lawo las affectako ethine as eMaswati njengalabo i-waste vele i-cellphone yakho uyilahla busa angathi lokunyalo sokhuluma sengiyacabanga ukuthi ngabe yamile lengagcina kuyisebenzisa kathini ngayigcina ngibeka angisadine kwathi, because and then asibuye ekuthenini how is the internet maybe governed kuye kwendeke nje lapho kona sikhuluma ngetindzaba the internet. Okay, asibonga mhlambe enokuthula bese ishito i-background kancane ukuthi i-internet mhlambe beyicishe i-governed kanjani before. Lesingakusho ukuthi I think labanenge bayadi ukuthi internet yaqala eAmerica you know ku army yakhona
kepha ke ezichubeka yakhanza ukuthi iya developer sekungena nalamanye mave nalamanye ama institutions kwakhula ke lesidingo sokuthi ibe governed manje kepha ke beyisolo ucishe igoverned khona eAmerica kepha kwafika isikhathi la kubuka khona ukuthi ayivulwe ibe kuma stakeholders kube nema structures lathide la igovernisha kule internet lefake ekhathe ama state and non-state actors lekubo uhulumende bemave nema institutions nje nema organizations lahlukahlukene so kunala ma structures lengabe kusangawo nje ngile ngishito iICANN bese phinze kuba nayo le internet governance forum le yokuhlanganisa ama stakeholders ukuthi ibuke lenizabadaka internet governance nokuthi ichubeka kanjani internet nokuthi governisheka kanjani internet ku-addresswa ke lapha ama issues nje onke ngokwehlukahlukana kwawo la tsinzelana ne-internet yes Nokuthola ekambe nasikhuluma ngetimvo leti kanjani and then kuna kulomuvuto oveta bo maybe bo cyberbullying avete timvo leti la khanza sikhona maybe bambana baya ngathini bakhonjiswa timvo lengafanele ukuthi bakhonjiswe tona and then who controls all those things is still lama stakeholders lawa shoko dlamini okay because kulama njengoma dlamini sekashito kulama stakeholders vele kufaka incumbi yebantu kufaka bantu kufaka civil society non-governmental government private and so on so when it comes to those things in as much as hulumende wethu as safeguard nguyelo policy maker but we do need the input yawo wonke umuntu lophatheka ukuthi okay naku kune cyberbullying kunani nani and we do have maybe the cyber laws in place but we need to understand ukuthi ku impact kanjani lo mfana okuimpacta kanjani wena and nawe uunderstand ukuthi okay sahamba lana sagcina lana sengihulumende and so on and so forth so yes we are saying let us include everyone in these discussions let us include everyone ekhulumeni leto timfo tabo security ekhulumeni leto timfo trust ukuthi okay nangisebenzisa le internet vele ngithemba kanjani wena utayendani information yami ngiyahamba ngiya ID number konke kulapha kahulumende as government or whoever stakeholder that collects your information ngiyabekisa emabhangi utawuthatha leyo data yakho ayende njani uyayithengisa what is your right as an end user what is your right as an internet service provider and so on and so forth so those are issues that out discuss wavele kule forum because now that you mentioned things about the information yami ukuthi ngabe vele ngithi le information yami ibekeka kuphi kanjani kuna na imvo lesebeva mekenda especially on Facebook ngibekele Facebook those pictures and all that then lo munye angabuta ukuthi ngabe vele nangisibeka la lesithombe sami siyapi it's years later nangisingasidilitha mina on Facebook vele sesidilitekile what happens after that Okay, those are good questions, and that is why kubese sekuba nalama bodies in place lawa la governisha konke lokho and kubese sesiba nalama forum lawo ukuthi asikhone ukudiscussa leto timpo leto asikhone kusho ukuthi okay mina ngiliswati ngila kangwane ngiyathatha ngiyafaka ka Facebook what is the implication of what I'm doing on Facebook where is my data going nangifika ngithikha lapha ukuthi yebo ngiyavuma lokho nalokho we don't read yes but although ikhona le privacy that policy but nje siyaclicka siya-accept konke siya-accept we don't understand the impact of what we are doing but ke njengomhlaba sobonile ukuthi okay sometimes vele maybe babhala kakhulu uze ungasafunzi kanti bayithatha leyo data yakho bayithengise kuphi so sisonke kufuneka sitibuke lawo ma issues and see ukuthi what rules or what laws can we put in place just to safeguard the end user, the consumer, and so on and so forth. Because some of the program it's here continue ibuka for thematic tracks. Ubalile inzaba yo environment nokuthola ukuthi inzaba ikulahla kwama cell phones ukuthi siwalahla kanjani way mention kancane inzaba ye data as well ukuthi maybe it's very expensive for us. And then kusele two it's inclusion and trust. Maybe you can touch on that. Okay. Enzabeni ye inclusion ikakhulu lapho kubuka ukuthi wonke muntu uyakhona yini kufinyelela kuwe ma ICTs uyakhona yini kufinyelela ku internet ngoba
ufuna ukuthi ibe universal le access to internet njengoba sathi ukuthi kudumvu lo ngumnikati we-internet lokushothi sonke sibanikati bayo ufuna ukuthi sonke sikhona ukuthi sibe ne-equal access, universal access to internet. Ufake khathi ke lo ukuthi kufuna ibe khona i-connectivity letawenda ukuthi sikhona kuyi-accessa ngilabo broadband lesikhuluma ngabo, mobile broadband lesikhona ukuyithola ngetincingo noma ke fixed broadband lesikhona kuyithola nange-computer app. So ke kufuna ukuthi kube universal loku access le internet, that is inclusion. Ifake khathi ke tindzawo letinye lokhanze ukuthi kuye kuthiwe ma-underserved areas lekufuna agcine afakelwe infrastructure kuze atokhona agcine ayifulile nawo i-internet. Bese ke endzabeni ye-trust ngicabanga ukuthi besakhulumile nangayo kancane nokuthula ukuthi leyo icukethe indzaba yokuthi ube nayo i-trust noma kwethemba nje ukuthi nangenda lupho la ku-internet ngivikelekile. Ikhona imithetho, yes, ikhona imithetho letawu safeguarda le information yami. Yes. Dr. Before we go, are we saying kuqala namuhla some of these discussions qala kuphi maybe moving forward? Okay. Namuhla siqala nge-School of Internet Governance. Itawurana from today until Wednesday. Bese seba khona laba registile we had a form and sabuka certain groups because bekufuneka concentrate kakhulu ku the youth labasikati and so on and so forth. So I think we have about how many people? 50 people, yes, are actually going to take part in the School of Internet Governance. Last afunza khona ke internet governance, how it affects Africa and so on and so forth. Okay. And then bese ngalesine kutaba ne Internet Governance Forum from 10 to 1 p.m. Sita besi streamer on YouTube. We do have a channel called IGF Eswatini. So stella bawobukela khona. Okay. Yes, it will be a virtual now because we know with COVID we cannot have a physical forum. So it will be a virtual forum. So siyakuthata babukele ekhaya ukuthi sicela bangene ku YouTube. Bangene, yes. Okay. Because nice cuts now and thank you so much for coming to the show. Siyabonga. Mana ngilamahle besihlesana naye nokuthula hlophe anaye sakhile dlamini siteka dona tindzaba the internet lesikhathi samanje sabuka yona i-traffic update yefu yalo langa lo muhla Kusile. Good morning. Anguvusele msakadi ngivusele nabo babukeli. Hlelweni Kusile breakfast show nivuselwa nguye Sibongile Motha lokuchamuka khona inhloko ofisi yemaphoyisa ehlangothini letemgwaco lotonibikela ngesimo semgwaco namuhla ekseni. Singemaphoyisa eMbube sesiuhlolile umgwaco etifundzeni letine taseSwatini. Emadolobheni ethu ke lakhethiwe ekhathi edolobheni eMbabane kuyahambeka netibane temgwaco takhona tiyasebenza. Kungaba kubacaphelisa nje bashayeli labatawukwendeka bangene khona ekhathi edolobheni eMbabane basebenzise sitaladi nasi lokungisozisa kokuthi kuneliphoyisa lemgwaco labatalikhanza lapha ngendasi kwepolice station leli controller yona itraffic kokuthi lelo phoyisa lelo abalilalele ukuthi lithini bese sebenta lokho lokufanele bakwende. Ngiphinza ngicaphelise bashayeli labatawendeka bahambe lapha kulesitaladi lesilapha ekhathi edolobheni lekuthiwa ngibethusile kokuthi abathi nangabe bangayesikhanzisi ikhala sekuthi bamise imoto yabo lapha bachubekele embili bayofuna lenye lapho bangema khoma kungabi ukuthi sebema khona ekhathi emgwaqweni letinye imoto lesetifuna kwenza atisakhoni kwenza. Lapha kulomgwaco wethu lo MR3 losuka khona eOshuku ubheke khona kubomathapha wengcu uyoshona kaManzini. Umgwaco wethu uyahambeka kungaba kukhumbutela nje kubashayeli labo labashayela imoto letinkulu kokuthi abajike beme lapha eTulu kumalagwane kumahamba nendlwana bakhulumisane nawo emaphoyisa kuze kokuthi imoto tabo titawuphola bangatowehla malagwane tingakapholi sitawugwema dona letingoti temgwaco. Kumathapha idolobha lakhona liyahambeka netibane temgwaco tiyasebenza
bashayeli abacaphele bamfla bahamba ngetinyawo kumathapha babanike lithuba lekwela lapho bafanele bawele khona la kumabhadru khona. Kulabo labahamba ngetinyawo lapha kumathapha abahambe lapho kufanele khona bawele lapho kufanele khona kuze kwakuthi sitawugwema dona tingoti athi umuntu lohamba ngetinyawo nakawela umgwaco awele akhombise ukuthi uphilile uyewela kungabi ukuthi sokudlala khona ekhathi emgwacweni. Kamanzini tibane temgwaco tiyasebenza nemgwaco losuka khona eClub ubelehelehele solo uyakhiwa bashayela bachubeke basibeketelele bahambe ngelitubane leliphasi etulu yesteki umgwaco wakhona uyahambeka inyalo ekseni lapha esimunye liyana bashayeli abacaphele kushelela kwawo umgwaco neletinye ke tindzawo tethu letikhemako esipiki nakhona liyakhema nasebig band liyakhema bashayela bacaphele kuba mandi kwemgwaco galavumisa umgwaco wakhona uyahambeka nasekhathi yenhlangano tibane temgwaco tiyasebenza kuyahambeka kubashayeli labalayisha sive lapha inhlangano labehlisa labo bodzadzewethu nabomnayethu labasebenza lapha ezenyanga ababehlise eceleni kwemgwaco kungabi ukuthi sebemalakhathi emgwacweni sebayabehlisa abakhweshele eceleni kuze kwekuthi letinye imoto letichamukako titawukhona kwekuthi tengce ngekukhululeka kungabe sekuba khona itraffic leba khona lapha. Umgwaco wethu losuka khona esicunusa uyawuhlangana khona ezenyanga udeltiyela unelitfuli kwatise ukuthi uhayiwe kulamalanga abashayela bacaphele litfuli lelikhona lapho bakhanyise wona emalambu abo lamakhulu ngoba kuyenteka kube kuhamba loli nankhala makhulu lalayisha tigotfo lapha ukhanza ukuthi sekasusa litfuli liyetulu lapho ke bashayela bacaphele kuze ukuthi kungatodaleka tingoti temgwaco. Ngaphandle kwaloko leminye imigwaco yaseSwatini iyahambeka kude tikhenya beto lesitibonile. Asibonge thine emsakadi ngibonge nakubo babukeli ngibafisele lona lilanga lelihle. Mala ngamahla sinifisele sinemukele tindzabeni futhi esibili italo lusuku solo sinilethela ngalo lwimi lethu lesiswati libito lami ngisamukiswe ngwakakhoza kansolo sehlelweni Kusile breakfast show nga umsombuluko silo semhlaba ingonyama inkosi Mswati wesithathu sesilile mengameli welive laseTanzania John Magufuli ngekhamba emhlabeni kwalolo wakhe waba ngumengameli wakulela live Benjamin Mkapa. Egameni lesilo semhlaba ingonyama inkosi Mswati wesithathu Indlovukazi Mhlekazi ihulumende kanye nesive sonke semaswati umhlonishwa Ndvunankhulu Ambrose Mandulo Dlamini sewendlulise kulila kwakhe ulilela mengameli welive leTanzania His Excellency President John Pombe Joseph Magufuli hulumende welive leTanzania kanye nemndeni wakaMkapa kanye nesive sonke saseTanzania ngekhamba emhlabeni kwalo lebekadze angumengameli welive leTanzania President Benjamin Mkapa. Ndvunankhulu uthi kulithemba nemthandazo wemaswati ukuthi lo mzala wetinsuku utawudududa umndeni tihlobo nebangani hulumende kanye nesive sonke selive leTanzania kulesikhathi lapho lelive lihacwe lifu lelimnyama umbiko uthunyelwe litiko letangaphandle kuleli. Mapalana lemkhulu etiko letekuchumana makuswa masuku uthi baphathi bemsakado wemoya bahlangene ngelisonto kuyobukisana ukuthi tisebenta usebenta kanjani kulandzela ukuthi kube nenzatheli letfolakala ukuthi nemkhuhlane iCovid-19. Mapalane lomkhulu kuleli tiko Maxwell Masuku uthi kuliqinise ukuthi kunenzatheli yalomsakado letfolakala ukuthi ine COVID-19. Masuku uthi sinqumo lesithethwe baphathi ukuthi letinzatheli litawushintshana tisebente ngenombolo lencane. Uthi bekulungiselelwa kubahlola ngelisonto emini. And we are looking at how to work given the situation. Management as we speak, whilst minimizing contact, especially in my newsrooms. One other option, be communicated to one
journalist to be in the newsroom. Kuqhubeke siphume indaba kanjalo ngoba the first step is newsroom lapho kusebenzela khona. Uthi uyathemba ukuthi isimo sitawubuyela esimeni lesikahle masinyane. Edinzabeni kubika lungelele Magagula na Fabrice Mosonera eMbabane. Umbiko wemcwaningo emabhuku ahulumende uveta ukuthi inhlangano yabo make laba nge-20 yasemambatfweni leyatiwa ngekuthi Sukumani Mambatfo ayikhona kusebenza ithuthukise emalunga ayo ngenxa yekuthi yinyeti inkapani letinkulu kuleli ithengisele siguluma kanye nencola lokunetinkinga kale ncola yabita 115,000 emalangeni kanzi konke lokhu bekuthengwe ngemali ephuma esikhwameni sekuthuthukisa tinkundla i-Regional Development Fund. Umnyaka wa 2018 inhlangano yabomake bakhona la eMambatfweni ngaphansi kwenkundla yaseMahlangatsha bathenga sigulumba le incola yaso nayi lana kepha labomake bajabha kakhulu nabakhanza ukuthi lesigulumba besinetinkinga letinyenti kanti nalencola kubikwa ukuthi benetinkinga letinyenti lokwabanga ukuthi labomake bangasakhona ukuchubeka nemsebenzi bebahlose kuwenda ngalesigulumba nencola kanye nelikhuba. Nasixoxisana nasihlalo walenhlangano yiSukumani Mambatfo Rita Mahlalela uvetile ukuthi vele lesigulumba sibakhinya betile emsebenzini lebe bahlose kuwenda ngaso. Encola besingacabanga ukuthi kumbe inenkinga sabona ngoba sesiyisebenzisa lokwaba inkinga beyibene kuphanja nje kwemasondlo nayo lokwasi senda sangena etindlekweni base ngoba thinela lencola besifunela kulayisha imhlabathi nyalo ebusika sifuna kulayisha potigodvo nje konke ngoba lapha indzawo le kukhashane letinsita tekwakha. Nasixoxisana naKhandlela Manyathi loyindvuna yenkhundla yaseMahlangatsha usichazele ngetinyathelo letathathwa inkhundla kude isombululeke lenkinga. Sisithe sesiqalile sesisebenta kwaba khona letinkinga lesitibonako la kule lesigulumba lapho make bafaka sikhalo labenhlangano kokusho ukuthi lesigulumba lencola yaso ayisebenzi kahle uma sisenake lokho sacela ke uqobo ukuthi asosinze laba lo shemeni sathe sichazela kahle ukuthi inkinga lesigulumba yini bathi ke lesigulumba uma ngabe sesilayishile sidonsa lencola bona waze wasola nje auditors ukuthi esikhulumba sibonakali kahle ukuthi sinyuwane noma siyisecond but nje bathi ngemanyuwane. Emalunga alenhlangano iSukumani Mambatfo evakalise lithemba ukuthi lesigulumba sitawuthi nasibuya kuyokhenikwa njengaloku kubhekeke ukuthi sibuye emalangeni masinyane sitawuvele sikhweleti kwemsebenzi sithuthukise nendzawo yalapha eMambatfweni. Kubika hlengiwe Ndlovu nginambonga Dube siseMambatfweni ngaphansi kwenkundla yaseMahlangatsha. Inkapane ililawu construction ayizange ibhadaliswe imali engetulu kwetinkulungwane letingama268,000 lokuyinhlawulo yekwehluleka kucetha umsebenzi lebeyinikete wona ngesikhathi lesibekiwe kanti inkapane beyicashe lokuthi yakhe kabusha sakhiwo saka Sedco Espiki lokucotha ngumbiko wemcwaningo mabhuku ahulumende Auditor General. Ngekusho kombiko wemcwaningo yemabhuku ahulumende i-compliance report lethulwe yindvuna yelitiko letemafa eParliament. Auditor General uveta kukhatsateka kwakhe ngemali yenhlawulo lengakakhokhwa yinkapani yekwakha leyacashwa ukuthi yakhe sakhiwo saka Sedco lapha eSpiki lengu 154,553 na 4 cents emalangeni. Kanti kulombiko kuyavela ukuthi isicephu semthetho selishumi nemfica sesivumelano seletinkampani totimbili siyachaza ukuthi uma ngabe inkapani iliHow Construction yehluleka kucetha lesakhiwo ngesikhathi kumele ukuthi ibhadale inhlawulo noma kanjani. Kanti ke mapalane lomkhulu kulelitiko makabutwa ngayo lendzaba ngo-Auditor General umchazele Auditor General ukuthi akazange asifunza lesivumelwano ukuthi sithini. Uthi kodwa nyalo litiko selicasha ummeli kuyibuketa kabanti lendzaba. Kulombiko Auditor General uyachubeka ukuveta kukhatsateka kwakhe ukuthi inkapani yaphinze yaniketwa umsebenzi wekuchubeka nekwakha sakhiwo saka Sedco lekungu phase 2.
Auditor General uthi lokhu kuyamkhathata njengoba lenkampani ayizange imcetha ngesikhathi phase 1 futhi ke ayizange ibhadala nemali yenhlawulo lengu-114,000 wa phase 2. Kanti ke Auditor General uthi ukhathatekile ukuthi mapalane lomkhulu akazange atiniketa isikhathi sekufunza lesivumelwano bese kwendeke ukuthi uhulumende yalahlekelwe imali letinengi. Auditor General umcelile mapalane lomkhulu ukuthi akayilandzelele lendzaba endesiqiniseko sekuthi inkampani eyibhadala imali yenhlawulo. Edindzabeni kubeka lungelele Makagula Agribusiness Musanera sisesibhiki. Umbiko wemcwaningi mabhuku ahulumende i-compliance report uveta ukuthi i-Central Medical Stores yathengisela umtholampilo inhlangano healthcare center kanye ne-Horo Clinic imithi ngemali esetulu kunaleyo levumelekile lebita inkulungwane letingama-397 nengcenye. Lombiko wemcwaningi mabhuku ukhanze ukuthi i-Central Medical Stores yabhadalisa umtholampilo wasenhlangano kanye newasehoro imali yemithi lengetulu kunaleyo bekumele bayibhadale. Le mitholampilo yabhadala 395,795 amalangeni. Auditor General uthi umtholampilo wasenhlangano wathengiselwa nifedipine capsules lalikhulu nga-391 emalangeni. Lesibhedlela sabhadala 244,445 emalangeni nasithenga lamaphilisi mhla til-16 enyangeni yeNkhwekhweti ngeminyaka wa 2018. Lokumangalise Auditor General kuthi linani lelilinganako lalamaphilisi libide 13 wamalangeni nasekathengiselwa lomtholampilo mhla ka-19 July 2018. Lomtholampilo kuleyo nyanga wabhadala 8,130 emalangeni. Umcwaningi mabhuku uthi imali lengu-236,315 emalangeni bekungakameli ibhadalwe. Emtholampilo wasehoro umcwaningi mabhuku uthi lo mtholampilo wabhadaliswa 6,496 emalangeni nawuthenga ilitha yespirit. Lesibhedlela sathenga 25 wemalita kanike sabhadala 162,400 emalangeni. Auditor General uthi lokamumangalisa kakhulu ukuthi le 25 liter yespirit yathengiswa emtholampilo wasemangweni mhla 2 enyangeni yemphala. Ilitha iyinye yespirit yabita 36 emalangeni. Lo mtholampilo wabhadala 920 emalangeni nje kuphela, lokusho ukuthi imali lengu-161,480 wamalangeni bekungakameli ibhadalwe. Umcwaningi mabhuku uthi mapalane lomkhulu etiko letempilo akawulandzelanga umthetho i-Financial Management and Accounting Procedures Manual lochaza ukuthi yonke impahla lethengiselwa hulumende kumele inthengo yayo ibe ngiyo futhi endesiqiniseko sekuthi uhulumende uthola lokho lakuthengile ngelinani lelingilo nangenthengo lengiyo. Auditor General uthi lokungafanani kwenthengo yempahla yinye kuyamkhathata njengoba kungaba nemthelela lomubi kubudget yelitiko. Umbiko uhlanganiswe ngulungelele Makagula eMbabane. Inhlangano yesambane multipurpose cooperative enzaweni yasemakhungutsha ngaphansi kwenkundla yasentondozi ithi sigulumba lesathengwa nguhulumende lesabita 412,000 nencola yaso leyabita 118,000 asibasiti ndzawo. Lokulandzela ukuthi lesigulumba sifela futhi kanzi nencola yona yafakwa emathayili amancane lokwenda kuthi nayo ifele futhi. Umcwaningi mabhuku kahulumende Auditor General embikweni wakhe compliance report wangenyanga yendlovu lenkulu mhla ti-31 uthi wayibika lendzaba yalesigulumba senhlangano yesambane multipurpose cooperative ngephansi kwenkundla yasentondozi kumabhalane lomkhulu etiko letinkundla. Lo mcwaningi mabhuku uthi kabili ayakohlwa lesigulumba kodwa atfola ukuthi siyolungiswa kule nkampani lebesithengwe kiyo. Uthi uyeni nyakenye ngenyanga yeLweti kanye nangenyanga yendlovu lenkulu kulomnyaka lapho bekasola atfola ukuthi asikho lesigulumba siyolungiswa. Uphinze wathi lokhu kwenta ukuthi inhlangano yesambane multipurpose cooperative ingakhoni ukufeza tinjongo lebeyitihlosile nayifaka sicelo salesigulumba nencola yaso. Uthi labo laba kule nhlangano bamtshela ukuthi abafundziswanga ukuthi sisetshenziswa njani, kodwa bafundziswa ngemuva kwekuthi sicale kuba netinkinga. Sihlalo wale nhlangano Ntokozo Zwane
uthi solo tafika letindvo atikake taba lusito njengaloku lesigulumba sifela safuthi kanti lencola yona ibulala emathayi. Lesigulumba sethu safika nga 2018 ngenyanga ya August. Lokusho ukuthi lehlaji yafa nga December mhla 26. Futhi bayasatha ngapane sabuya nga January lapho. Lokusho ukuthi sibeseke le side shaft ife nga 2019 October lekuqala. Basithatha ngalo October sabuya nga January 2020. Lokuyinkinga lokuthi khona le ngapane basibedela amaphathi bayawa order ngeshiya kwetilwandle. Lokuyinkinga kakhulu. Lo shothi nje tinyanga letihleli lesihleli lesigulumba solo basilungisa lokusithatha kwabo. Ngaba tinyanga leti lakubo 7 wetinyanga solo sihlele 7 wetinyanga singakhona ukusebenza ngalesigulumba. Buchopho basemakhungutsha ngephansi kwenkundla yasentondozi nesitadlamini uthi bayinkundla kuba visa buhlungu kakhulu ukuthi emalunga alenhlangano lalishumi nakune akakhoni ukudiphilisa ngaletindvo njengaloku bebahlosile. Lokusivisa buhlungu nawo sikhulumba lesathengwa labathengelwa sona asikhoni kubanika lusito ngendlela lebesicabanga ukuthi batawusitakala ngayo because nasi inkundla sibathuthukisi siye sibe naloko ukuthi sibakhuthathe abantu ukuthi abende inhlangano phela ikhona imali yaka RDF itabathuthukisa so nawo kuzivisa buhlungu nangabe sambane instead sithuthuke sibuka ngathi kwenteka iloss. Lo mbiko satodzingidwa yeParliamente tindzabente Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisemakhungutsha. So yangasemaphethelweni umsebenzi wokufaka kwelitiya lakhe kusetshenziswa buchwephesha iProbase emgwaqweni osuka enkonyeni uye esikoleni esincane sasezamani ngaphansi kwenkundla yaseMahlangatsha. Induna yenkundla yaseMahlangatsha Khandlela Manyathi uthi kubheka ukuthi lo msebenzi uphele ingakapheli inyanga letako. Hulumende uchubeke njalo nekugcina ligoli lemfice emigomoni yentuthuko lekhonsako yakamhlabuhlangene Sustainable Development Goal number 9 lokhutsata takhiwo letisezingeni kanye nekuthi imigwaqo lesetindzaweni letisemakhaya akube ngileyo lehambekako. Hulumende ke manje sekushoda kancane nje kuthi asale aphetha kufaka litiyela lelakhiwe kusetshenziswa buchwephesha iProbase endzaweni yasesigcineni ngephansi kwenkundla yaseMahlangatsha. Indvuna yenkundla Khandlela Manyathi ithi besisikhulu kakhulu sitsingeka swalomgwaco ubese ubonga kakhulu kuhulumende ngalomsebenzi lomuhle. Sinemgwaco lokhona la lesebasendele wona bahulumende sitha sitibongele uhulumende kula kwendile wasindela lomgwaqo lomhle kangaka kusakhela noko noma ke besinikiwe lawo measurement la ngi 7.7 sisive salapha eMahlangatsha besinesicelo lokuthi awunginabakisi kube manje phela kwentekile manje safika lapha ekliniki la ekliniki yasesigcineni khona lapha enkundleni yaseMahlangatsha ngasijabule kakhulu shayatandla sisive ngoba nangabe uya kamanzi nje sohamba lula. Le ntuthuko yalomgwaco ibonge natakhamumuntu tasesigcineni Jabu Mabuza andlulisa kutfokota kwakhe naye ubonge uhulumende. Impela uhulumende wakhile umgwaco omuhle kakhulu. Siyabonga nje lesito lengakalasendele lona uhulumende. Imidamo yekutfola litiko letemsebenzi lemkhulu nekutfutsa ayikaba impumelelo kodwa ke esikhatsini lesengcile lobuke imigwaco kuleli tiko Vincent Dlamini akhulumisana nalomsakato wathi lokufaka kwalomgwaco lelitiyela lobuchwephesha kungephansi kwelihlelo lwe-design and build letawubita $100 million. Imigwaco lesesigabeni sekucala ingi-200 kilometers kanti lesigaba sigadzeke ukuthi siphele ngenyanga yeNgongoni eminyakeni lotako. Tindzabente Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisesigcineni. Sive sasesibovu ngaphansi kwenkundla yaseMahlangatsha sikhenyabedeke kakhulu ngezafu sekuthi tindlu tangasensele setakhiwe taphela kulendzawo bangakhona ukuthi isebenzisa ngoba kude kahle emandi langasebenza ukuthi ihlanda letindlu. Copha lendzawo Kusile Hlophe uthi inkundla yaseMahlangatsha enda konke lokusemandleni kuyisombulula lenkinga. Indzawo yasesibovu ihlanganisa abantu lababuya etinkhalweni letahlukene eMahlangatsha nakuletinye tindzawo taseMangayane kanti lendzawo iphitsitela nje kepha ide tindlu tangasense letingasebenziswa sive lekusimo lesibanga kwanza kwetifo nangabe kwentekile sive satikhulula esigangeni.
Nasixoxisana nabuchopho wakulendzawo Kusile Hlophe uvetile ukuthi inkhundla yasemahlangatsha ngekusitwa sikhwama sekutfutfukisa tifundza i-Regional Development Fund yetama kusombulula lenkinga yaletindlu tangasese ngekuthi itakhe ngeminyaka wa 2018 tate taphela eminyakeni losetulu kepha kute kube nginamuhla solo atisebenzi letindlu ngenxa yekweswelakala kwemanti. Isine challenge yemanti ke lesinayo nje nalana lesinawo mancane kakhulu. Ngona ke siyazama ngetindlela tonke ukuthi nesigcine siwatholile. Inkinga nabe senayo sasizamile kuyisolva. Ticesi sayofaka nje sicelo khona ka micro projects sesibuya khona kuyokhala ukuthi maye sinenkinga yemanti kule mthoyi. Bamane basizamele emathanga at least sewabeka lana kulamanti lesinawo lamancane angene kuleli thanga. Kuze itokhona lemithoyi kusebenza. Hlophe uvetile ukuthi lokubade kwetindlu tangasese kuyinkinga yesiveni sakulendzawo. Ukhanza ukuthi umuntu wehla ebhasini ngoba indzawo lephithithelako la wehle ebhasini sowutumekile ngileso sisule simphethe sawuba nenkinga ukhanza ukuthi soya ngale kwetshani ngaphandle kwelidolobha. Kani kube lemithoyi yethu yasebenza ngabe sive siba nekuthokota kakhulu. Hlophe unike sive tfolocina ukuthi inkhundla yenta konke lokusemandleni kuyisombulula lenkinga. Kubika Hlengwe Ndlovu nginambongwa Dube sisesibovu. Lidolobha laseMangayane seliyakhile indzawo lensha yekulahla tibi lephephile nalevalekile lenzela ukuthi lena lenzala bese ingoti kubamvu ngoba bekulula ukuthi bawutakulula tibi indlu lebeyingoti kakhulu kulesive lokushiwo umeya walelidolobha Majaha Ngwenya. Ngemuva kwekuthi indzawo yekulahla tibi edolobheni eMangayane ibonakale ukuthi bese ingakaphephi esiveni ikakhulu kubantwana lebese batfola litfuba lekuyotakulula tibi letilahliwe. Masipala walelidolobha laseMangayane ubese wakha indzawo lensha lebiyelwe nalephephile lapho khona kunemigodzi leyahlukahlukene nguleto tibi letifanako tilahlwa todvwana. Umphathi walelidolobha laseMangayane Majaha Ngwenya uthi lokwakhiwa kwalendzawo lensha yekulahla tibi kutawusita kuvikela sive ikakhulu bantfwana lebese batfolakala bayobutsa tibi kanzi kule migodzi kunetintfo letingoti empilweni yabo njengemijovo kudla lesokuphelelwa isikhatsi nema-gloves lasetshenziswa esibhedlela. Lesakhiwo lesakhile nyalo sifense egedeni kutoba nagadzi. Lapha khanza ukuthi akungeni noma ngabe ngibani ngokuthanza kwakhe. Bantwana ke vele itolo bebathatha imijovo batijove bona la ubukhanza khona la kudamba khona letibi. Badla tinyama labatkhanzako ngoba kunabo basomabhizinisi laba lahla emigconyeni. Yonke nje into bathathe emasi noma ngaba expire bayadla abantwana bokungakaphephi kakhulu. Kepha ke sive nyalo ngicabanga ukuthi sitawusitakala kakhulu sesiphephile. Futhi ke kule structure lesisha lesakhiwe kutawusitakala wona lamaswati la khona laMangayane ngoba kutawuqashwa abantu letibi kutoba nekulahlwa lungekwehlukana emakhathoni abakodwana emaglass abakodwana lokuyinsimbi kuba kodwana abantu batawuthola umsebenzi bakhona kuphila emakhaya. Ngwenya wexwayisa sive ukuthi nasiyolahla tibi kulendzawo asitsintsane nalolo gadzile egedeni futhi sikugweme kulahla kulendzawo lenzala ngoba lokhu akukho nani emthethweni ikakhulu ngobe kungafaka abantu labahamba ngetinyawo kulendzawo engotini ukuthi khanza sebawutakulula tibi. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini nginambongwa Dube edolobheni eMangayane. Malanga namahle singade phethe asibukele dote emidlalo. Sinethemba mhlangano leminyaka lelishumi nakuthathu sobe ngumdlali lomncane kubo bonke abadlali bemidlalo wegaluva kuncoba umdlalo wadwangele ukuthi MTN Monthly Master. Mhlanga uthi bengakagathi ukuthi angadlala kahle kangaka kule midlalo kanti imidlalo beyidlalelwa eMbabane. Licembu legaluva laseMbabane libambe imidlalo yayo eMTN Masters lebeyekuqala selohulumeni abavumele ukuthi sebangabuyela abadlali njengalokuba kuleminye imidlalo lebuke ukuthi ayuhambisa umkhuhlane we-COVID-19. Emkhathini wabo ke badlali kubeke nasinethemba mhlanga leneminyaka lelishumi nakuthathu libeka dlala nebantu labadzala kokucala. Sinethemba kaKamthusi ke lokho njengaloku wakhonile kuncoba washaya bonke ngemaphuzu langemashumi lamane nesihlanu
Sinethemba ukuthi ujabule kakhulu kunqoba lemidlalo. It feels so good because a lot of people Sinethemba uthi uyajabula ukuthi sebabuyile bayadlala lo mdlalo wegaluva njengaloku umdlalo labawuthanda sibili. Kanti ke nekhamba embili kuyinto lemjabulise kakhulu njengaloku bekangakagathi ukuthi anganqoba kepha ke kutilungiselela kahle ngikho lokumbone agcina anqobile. Kanti captain welicembu Kenneth Nkambule uthi kuyabajabulisa bona balicembu kuba nebadlali abancane labakhona ukuthi bayinqobe imidlalo. We take pride in ourselves ngokuthi we are one of the golfers lesi producer lesi nurture the young talent. So kuyasijabulisa ukuthi one of those boys labafike kuseni bathi oshaya amabhola lana kwanyalo nguye lo leader nga 45 points and he is the youngest boy in the field, a grade 7 student. Kuyasijabulisa kakhulu lokho and kwenta ukuthi nalabo bafana labahlele emakhaya kumbe labahle basaba ukuthi akutodlala ema tournament bacaba ukuthi wina abantu labadzala ukuthi abente ababone lo ukuthi Galvin wina noma ngabe ngibani. Nkambule uthi ke bente konke lokusemandleni ukuthi babe ngilabo labaphephile kusaqhubeka lemidlalo. Lokinfo batha ukuqhubeka nekuyinaka esaqhubeka lenamdlalo. Lobekela umsakazo weSwatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi eMbabane. Mahala ngamahle tinkangale dotinza abadefutela ulimi lethu lesiswati lebe siniphathele tona lebe tesibili ke kulolu suku lalomuhla kulesikhathi manje savele siyakhona editolo nasibuya sibuya naye umlengane sibuka sona sigaba sesibili sayo news roundup here fu Kusile. Good morning. At it again, once again, what it is, it's the biggest, the dopest, the freshest. The biggest, the dopest, the freshest, the sickest. It's the illest. Illest. It's the biggest, the dopest, the freshest, the sickest, the illest. Entertainment show on your TV screens is TBD. Welcome to it, ladies and gentlemen. It is the Beatdown. Yo, 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 yeah, yeah. Hi guys, this is Lyra and you're watching The Beatdown. Welcome back mbukeli senguye 28 minutes after 7 samutinza pasesitholile livesa livalibheke phi on the positive side nayi iprobase mahlangatsha but seyanga sekupheleni the people are happy. Ya kunjalo mavimbela inzaba yayo iprobase ngoma miningi vele lemigwaqo lengathi lapha eveni mimbi but kuyajabulisa nakubona ukuthi njengoba eshido nendvuna enkundla khona emahlanga athi by next month kaze umgwaqo ube uphelile sive sicala kusebenzisa lona mgwaqo sisibone naso sive sikhuluma sithumisa kakhulu ukuthi mayisiyabonga kakhulu olivela seSwatini umgwaqo muhle kakhulu and uyabona netimoto seticalile vele setawusebenzisa lo mgwaqo kuyabonakala ukuthi ke nawo utawuphatheka kahle utawukhona ukuthi usilastele sive ngoba lokhu bese kuyahlupha sami bese kuchamuka umuntu nje asathi losoka phethwe yini noma kumbe mathaya yakhe asuke kanjani njani afike nje ato skida la khatha emgaqweni ushisa lithayi vele kumadima lapha ngekhatha emgaqweni which then damages lo mgwaqo khanze ukuthi
so damage kangakafika isikhathi sakhona. But this is a positive development le into ekwenza wena semahlangatsha and ngeke nje umgwaqo sawugcina ngekuthi ubone edolobheni kuphela, but siyabona ukuthi litiyela lalo hlobo losiyalithola nasemakhaya. It brings intuthuko as well Mavimbela kuwo lo mmango ngoba nangikhonza ukuthi umgwaqo omubi awuhambeki. Ngibani lo ofisa ukucala ibusiness yakhe noma ku-investor on anything enzaweni le kanjalo ke, but nangabe umgwaqo ukhanza ukuthi unje then kubuletha imfufuko nakulendzawo utawubona ukuthi akhanza ukuthi ama-buildings sayaqala ayakhiwa, ama-business lathi sayaqala ayakhiwa, lendzawo iyathuthuka kanjalo. Lo kahle ke samalo umsebenzi lesiwendawo lokuthi uyak-expose nasetintweni letiningi. Sike savakashela nalenye indzawo lapho khona nakhona badzinga litiyela maybe nalikanjela lingabasita nabo. Labakhala ngayo le nkampani bakhala ngekuthi maybe lokufaka kwalelitiyela lelikaso akusiko lokutawusita le company kuphela, kepha nakutawusita nale takhamuti letikhona. Kunebantu besikole labahamba lapha labahamba kunetindvuli, so nakudlula lamaloli baphelekisa letindvuli i-self esteem yalomfana iyalimala sale esikolweni nangabe yena njalo utafika ne-shirt lesel brown kanti kufuna ngabe limhlophe, so kuyamlimata naye isikwabo sakhona ukufundza kahle baphela kokuhleya ukuthi wena shirt lakho linjena shirt lakho linjena. Nawuthi samumfana nje athi ukuthi isihlahla nje si green asiko brown, ukuthi onke malanga nje isihlahla sahlala si brown mfana akasina ukhuluma ngelicembe leli green umangalwa nguwe nje ukhuluma ngani ngoba licembeni ubona li brown. So le development la kanjena iyakhona lokuthi isite tindvo nje tibele endzaweni yato isihlahla nje nas green umfana nakahamba esikolweni uyathothi ufike esikolweni solo uhlobile kude idust lataba nayo. Sibonde nasendzaweni yasesibovu nakhona indzaba yentuthuko ikhona tindlu tangaseze but bakhala ngayinye imvo ukuthi kusete kahle lamandi. Mina uSulumende Olivera sathi niyazama indzawo tithuthuke, but bese bathembisa abasenkundleni ukuthi iyasetshenzwa indzaba yokuthi kutholakale wona emande ukuthi letindlu leti tikhona kusebenza phela kutholakale lamande kusete indzawo leti ihlale ihlandekile. Le indzaba ke tetindlu ngasenzo ungayibona ngathi indzaba lencane. It is something lenkulu lebalekile. Ngoba nakude tindzawo letihlandekile natihlobile lapho bantfu bangatithuma khona. Kuyavama ke lokuthi bese sekwanza ukuthi bantfu babese batithuma noma ngabe ngikuphi nje lokubese sekwanzisa tifo lihlobo nje litawuda tinyangeni letilandzelako masinyane lapho ke seliyana litulu khanze ukuthi nangabe umuntu utithume nje esigangeni sekuyawasheka kuyongena emitini kuyongena emifuleni bantwana bayana. So clean water ngilenye yemana ngilenye yemagola emhlabuhlangene intuthuko le consaw lokuthi phela kube ayinakekelwe nempilo ngetulu kwemandi. So kufanele ukuthi kube ne clean water for people ukuthi bawasebenzise batithume baphinze banathi. We are hoping njengoba inkundla ithembisile we are hoping ukuthi batogcine bawafakile lawo mandi ukuthi lesive sikhona echubeka ukuthi sisitakale sikhona kusebenzisa leti inhlanganiso ngoba kuyachubeka ukukhulumisa yona tindzaba temfufuko as well. Uyasho ukuthi nangabe khanze ukuthi bambu sebatifuma ngakhona ngasetigangeni and then kusho kuthini lokho kusho sinyalo timvula tiyana emandi angena khona ngasemfuleni siyafika sive siyawadla lawo mandi lawo. Kukahle ke ukuthi lapha ngohulumende unayo i-rural water loku unit lekhona ukuthi mixe mandi etindzaweni letsemaphandleni. Kukahle uma uhulumende solusemkhankasweni ukuthi vele mandi cishe 100% lapha eveni sigcine sifikile wonke mva khona ukuthi abe ne-access to clean water. Siyabona ke njalo kuyayiwa kuhlala bakhanza etindzaweni letsemaphandleni bafake malayini emandi. Siyabona na micro projects as well uyawabambisa ema communities ngekuthi kufakwe lawo mandi la yako emakhaya ebantfu. Kanjalo nebaka water nabo sebayafika nakhona emakhaya nakhona bayafaka emandi. So kukhona lokwendiwako at a national level ukuthi bonke bantfu bagcine baba ne-access to water. Labanye ke labakhonako bathi kubhela wona emandi bawachamkise phasi ke ngoba akhona lamandi maybe lanye phasi kuletinye tindzawo bantfu nje ukuthi basekuthi sekushana ngelikhikile umuntu ukuthi lingakanani akhona ukuthi atitholele emandi lahlobile lata khona ukuthi awanatha. Kumenjina yona indzaba yemfufuko Mavimbela siphonde nasemakhaya sebavule indzawo lengathi thina ivalekile futhi ingilwele phephile for sive. Lokungichazele ukuthi ukhulumile
wa yena umphathi waleli dolobha ukuthi bowufika lapho khanza ukuthi bamvana bathatha bakhanza tikotela te mass bathathe lawo mass lawo khanza aphelelwe isikhathi kunana timbo abathatha bamvana lemijovo batijova ngasathi nemijovo ukuthi yani so nyalo lenzawo lena at least itabe ivalekile itabe igathiwe kude nje umuntu lota ungena lapha kude bamfana lapha tawungena lapha khanse bate expose ekuguleni sithe nasetimveni letiningi yeah indzawo yasemangayani yebo yona ikhona lapha elidolobha bukhona but ikhona letindzawo letinye leti ngasiko kahle ukuthi maybe seti developed issue ye poverty ngilenye lekhona kule ndzawo leya so nangabe vele labantwana basuka ekhaya basuka balambile ukhanza kulahlwe singwa lesisonakele lahlwe emasi njengoba ubala utawufike veleni yena ubona kudla indvo lajwayele kuyibona utawufika akusebenzise lo munye sekunanathi indvo letinye leti disposwako ke leti medical letingakhanza ukuthi umfana nakabona umjovo yena maybe nibona indvo yedlala uyathi jova ke ngaka akade silomjovo bojova umvu lonjani so uthola ke tifo langade naye ukuthi lokungade uthi ngabe uyodilaphelwa ngibani nini lesinye lomnye umfana tati senze ngama gloves la kanjena nawo la asebendile so to maybe basebenza nje ngumuntu lo ti isolate ekhaya analo mkhuhlane so yabhizwe maybe uthanza kulahlwa asekuleli gciwane lisengapheli nala lo mfana solitholile kanjalo kuba responsible ke lokuthi salele lo lidolobha lelo lakha indzawo lekahle levalelekile letawukhona ukuthi ilahle letibi tishiswe khona tigcibwe ngendlela lefanele ya kunjalo malanga lamahle bekunguye isigaba sesibili sayo inews roundup here yalolu suku lolomuhla kesikhathi samanje savele siya khona etitolo nasibuya umlingano ubuya naye Eswatini TV sports journalist Mr. Fabrice Simpsonera Kusile. Good morning. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Agribusiness, small farm business ranging from animal keeping, soil testing, planting and harvesting, livestock business, latest farming tools, and the success stories of local farmers that has succeeded in the farming business. Sinekudla kwayo letawuphinza ukudla nasekufika isikhathi sebusika. Kudla kusemhlabathini, konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kuyaphileka. Uvame ukuthengisa letimvuna letilungela ukuthi setiyohlala. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Villarati Samvini. Kudla kwempilo, food for life. Get the best of international and local entertainment this month. The rogue unit of FBI agents undertake one final mission as they square off against Madeline in the gripping final season. The Hayes family battles to retain their empire while protecting a dark secret. And it's the last war for humankind as the remaining survivors travel through the anomaly to a new planet. It's unstoppable entertainment on DSTV. Mbukeli senguye ke 19 minutes to 8 sesinaye ke Fabrice Musonera, our in-house sports journalist. Mr. Musonera, welcome to the show. Yes, it's a very good morning, Madala. It's what a weekend it's been, and I think Nasbuga, in terms of sporting activities, of course a lot has happened. Musonera, let's start locally. Na Premier League. Now kuna na race le corner for chairmanship. Maybe just to give an overview to the viewer at home is to say that
this is the year where 2020, where the Premier League is supposed to have to hold the AGM, and in that AGM, of course, we're expecting elections for the chairmanship. That the elections are taking place every 4 years. Now, however, one would want to understand that now the current chairman, who is Peter Magagura, was actually finishing the 2 years of the late chairman, Victor Kameze, because he passed away in 2018, so the 2 years he was filling in, but still he is eligible also to run. But then now in this race there is a lot happening, and I think these are some of the public figures. I think for the past 2 days, and then I think doing some a little bit of digging is to look at the ins and out of this race. Is that maybe just to give an overview to a viewer at home, is that there are some of the in the regulations, one would say constitutionally, you have to follow for you to stand as a candidate. Now, I think if maybe you've been following in some of the local media, is that there are those who are standing as independent, candidates. Independent candidates says, for instance, the constitution says that you have to be 4 years, experience within the BOGs, which is mean within the Premiership Premier League BOGs. Then you also have to have a club that you run. Now, in these cases, when you're independent, you find that you don't have a club, but maybe you are part of that BOG. If you give an example of Touch himself, he currently, one would say, doesn't, but then he is in the executive of the Premier League, and he's been there for 4 years. You look at people like Carmichael. Carmichael now fits the criteria because he's got a club, which is Manzini Sundowns, and has been in the board for over 4 years. And then you've got also other tricky people. I think the late nominations were the likes of Under Control Bongani Mamba, where then it's totally independent because there's no club, and then there's also no involvement in terms of sitting within the 26 club. When you talk about the POGs, you're talking about the 26 club, the 14, the Premier League, and the 12. Then the latest also includes the public vocal one, that is Charles Matsebura. I think Charles Matsebura, I think he's with a vast experience. He's been, in this football industry for some times. I think over 10, 12, 15 years, somewhere around there. Started with Manchester United from Pigs Peak, he has that also advantage, and of course he has a club with Pigs Peak Swallows, and then he's also in the race for he has been there for 4 years. The experience is there. Then you also has got other people like your Banyaza Bongan Mlod. Then he's part of the club, but he doesn't have 4 years with Wanderers because he's got 3 years. So he can only be eligible now to run for chairmanship, because I think Wanderers supporters were wondering why is it not involved. He can only be able to run for next year, maybe when he makes 4 years, but he can be nominated now in the co-opted race. Now, I think this is how things are standing now. So once the nominations are there, then the 26 clubs then will vote. But then one of our sources actually, one would not want to reveal, is that midweek this week they're supposed actually to meet to decide on this issue of independence. So people are running independent to say, does it stand? Maybe they will decide on that. But if you are to look at maybe people, when you say someone who really stands a good, criteria, he's got all the ticks, all the box ticked. You look at someone like Carmichael. I think you look at someone like those are the people one would want to say. But that's not to say that he's the one to be picked. But there are rumors that actually some of the clubs have already started to picking to say we can give our votes to Touch 20 out of 26. Those are the rumors, nothing to be confirmed. Director for Vovo also, I think Mr. Pembe also has been now brought in as in the nomination for executive. You look at people like also Mashumi Ashon also has been in the industry for quite some time. So it's a race. It's a good one. But I think maybe to also to explain to a viewer is that whoever that gets voted. Now there are rumors that maybe some, in terms of executive committee, maybe Mr. Sipo Pembe will also stand a chance. Director for Vovo, yes, those are the informations that we have, all those things. But whoever that gets to be nominated as chairman, Bavimbera, the biggest job that you have is to make sure that you don't repeat some of these things we faced. And I think nomination of
appointing a CEO for the Premier League of Eswatini. That's one of the things you need to do. I think the office has been quite running for quite some time without a CEO. You need that is an appointment. There's an issue that is ongoing. There is an issue where the former CEO, all those things, one want to not to get into details, but the appointment of a CEO, that's one thing you need to deal with. Now, another thing that we are currently being faced as a country now, one would say, is the issue of when is the league returning. I think maybe for the viewers they want to know is that FIFA actually has mentioned that, Mavimbela, that now what would happen is that if by August, we actually have 2 weeks or something, if by August, mid-August, if we haven't decided when we want to return, then, FIFA has that priority to say, you know what, we are deciding for you. Because if you look at some other countries, they are planning when can they return. But then there's that issue because the AGM on its own was supposed to take place on the 8th of August. But then FA also made that changes within the plans to say when are they looking at to see the league returning. So the race is exciting, but I think every day there are developments. If you talk to one source, if you talk to one of the nominated people, he will tell you something, he will tell you that. But wow, we can't wait. It's going to be an awesome one. Let's speak to the issue of transfers locally. What's happening there? I think transfers, much is also anticipated in terms of who comes in, who goes out. I think for maybe some of the big clubs locally, you look at the two, Mbabane Giants, you look at Swallows. I think we know what happened with Manyisa. They have signed that one. But then, neighbors, Highlanders also have in the late information have been very active. I think their chances of maybe signing Sandile from Swallows are very slim. These are some of the information, but then apparently for Highlanders, what made the delay is that the player himself also had to decide was he wanted to join Highlanders or he didn't want, because it was up to him. I think in some specific interview, he mentioned Paul Masida, to say we are not going to decide. We are waiting for the player to decide, because they kept on planning when can we meet him. Then he kept on postponing all those things. But they managed to secure the Picks Pick, youngster, Eswatini Shong. I think he's a talented. I think we saw him during the Ngwenyama Cup last edition. Beautiful player. Maybe they can build on that. Not to say that he's going to bring them trophy. They're going to build on that. Rumors also, like we said earlier on, that they're expecting a couple of players, international players from South Africa. So we have to wait and see. For Wanderers, I think now there are some excitement news. They are working on something. They also say that very soon they will publicly inform to the media what's happening within the club. But if maybe one were to say, when these players are going to play the remaining games of the season, that will be hard to tell, because as we know, they will be finishing the games of the previous season. So fine, the transfer markets will be soon starting to take place, because we're already in July. But coming now, it means automatically then you apply for the next season. But then if you look at some of the clubs that maybe can't wait for the season to return, Mavimbela, you look at the likes of Young Buffaloes. They know how much it means for them to finish the league. Some of the teams that are left in the Eswatini Bank, knockout tournament. So I think we have a big decision to make. If then we don't decide when we want to return, then it's going to be tough. We might nullify it. We might say we want to finish, but we have to decide soon, because then the rules, FIFA soon we make a comment, or rather a decision to what's going to happen. Fabrice, today you are here as an expert, if I may say. You're not just a journalist. Yes, you're an expert in the field. In your opinion, should we nullify or should we continue with the league? What should we do, or should we just give the trophy to Young Buffaloes? That's the tricky one. When we nullify, are we nullifying and then give the trophy to whoever stands? Or we nullify? That's what happens in the case of in Nigeria, your Egypt, your France, or PSG or Belgium. But then when we nullify, do we start the season afresh? That's what I'm against, because I'm looking at the hard work of some of the clubs. If we nullify, then we claim who goes away with what. But then I'm okay with nullifying. That's a good idea, because you look at the expenses that have to be taken into control. Because then we can wait for next season. We can even wait for 2025 to start a new season. But then if we nullify, then we say 2019-20 season never existed. That's a very, very, very tricky move. I think that's where I'm against. It's nullification with, of course, rewards, to say who goes in the Premier League, who goes home with trophies. That's my point. Let's take it international, Mr. Msonera. Maybe starting off in the Serie A, Juventus
For the ninth time. Yes. Yeah, I think for me, it's a tricky one because if you look at what has happened also in Germany when I think Bayern Munich did the same thing, then the question that follows is this a competitive league? If a team can win a league for 9 seasons, I think in France we've seen that with the likes of Lyon. Lyon also did it to 7 years. Now you look at PSG. So you look at this, this kind of thing. We can never see this in the Premiership. You can't. You can never see this. I'm not trying to compare the Absa Premiership with the international one, but I'm looking at the competitive of the league, and I think for Juventus, I'm not shocked because currently their target, actually, if you were to ask them, it's not the league. Their target is Champions League. They haven't touched that trophy for quite some time. So winning a league, of course, is a bonus, but their main target is Juventus. But you look at the rest, it was quite interesting. The likes of Atlanta being involved, the likes of Inter Milan, of course, giving them a hard time. But they had all their credits, they had everything, and of course, in specific, nomination for Cristiano Ronaldo. I think last night he was also exciting in their game. He scored again, which makes him the second top scorer of the season with 31 goals, following Immobile. Immobile, I think, is one of the best Italian players with 34 goals. So for me, I think even himself, Cristiano, knows that I won the league last season with Juventus. I've won it again. But the most important thing will be, of course, to win the Champions League with Juventus. That's their target. Whoever they nominate as the head coach, the main target is just to win the Champions League. Napoli, what's going on there? Because in Europe they're playing well in the domestic league. The inconsistency, I think, is there. If you look at maybe how they played last season, then I think maybe, I don't know if there is the change of their balls of anything, but if you just look at the number 7, if you look at the log currently, this is not something to expect. Okay, they have got a good coach now, experienced one, General Gattuso. He came in and did a bit of a change, but I'm shocked. They finished very well last season, second, but you look at Roma, Milan, now they are ahead of them. They have 2 games left. They could maybe make a turnaround, maybe in terms of going on top of Milan. I'm not sure about Roma because also they will be playing. But then you look at how their position, it's quite disappointing. Maybe they'll just rely on the Europa League next season. Yeah, you have Inter Milan. They have Lukaku. They have Young. They also have quite impressive. Sanchez. Yes, quite players impressive. from Manchester United who weren't really performing. Yeah. They get to Inter Milan, Lukaku scoring goals. That's the tricky, because then you ask yourself, is the league the problem or the player the problem? Because if you look at the top scorer, we talked about Immobile, we talked about Cristiano. Down if you go there, I think 23 goals. Lukaku is there. Then what are you saying? Lukaku has 23. Top scorer in England. Vardy has 23. Aubameyang has 22. What are you saying about Lukaku? You sold him, but he's got 23 goals. The top scorer in England, Jamie Vardy, has 23. What are you saying? Which means the player is fit enough to play in that league. But then it comes to the point to say, does he fit my style of football? Does he fit my type of football? But I've been impressed with what they've done together, especially Sanchez, the return of the league with this second phase of the league. I think it's been impressive. I think even over the weekend he was quite impressive. The likes, of course, of Ashley Young also playing a huge role in Inter Milan. They've got a good season this year, and then I think where they are, they will keep attracting good players. There are rumors that maybe it's a big dream. They would say they are looking for Lionel Messi. Maybe I don't know what could happen, but if they keep this performance, then they will get back to the old Inter Milan we knew that used to attract the likes of big players, Ronaldo, all those Figo, the players they had in the past, Patrick Kluivert. So I think they keep on the right track. They've got a good coach, having come back home. So I think I'm just giving them chances maybe to compete next season. But otherwise, for the season, for them, it's obviously Juventus has taken the league. Yeah. Let's go to the big one of the weekend. Everyone was talking EPL. I think 2 weeks or 3 weeks ago, I think if it's not a month, I was here, Mavimbera, telling you that number 8 position, they are not going to play any competition. And I think you said I was a bit harsh, and then I think in my explanation, this is what I expected to see, in the rest. And I think the person for me, if you look at the top 8, the people that I will give credits, there are
3 teams. Liverpool, of course, they stand there. We can't even talk about them. They did well. But I think Chelsea, you look at what Lampard just did. His first year in the EPL as a head coach, that's quite outstanding. You look at teams like Wolves. You look at Jose Mourinho, Tottenham. He took them when they were number 13. Now he gave them an Europa League, chance, to qualify. I mean, to be part of the Europa League. But then I think I was listening to some of the debates, and I think some of the debates that gave a lot of attention was the debate on the Arsenal side to say what has happened now. Because now, if now you're number 8, you're not playing Europa League, you're not playing Champions League. There are players you can't buy. There are players you cannot get a player who's coming from Atletico Madrid, who's coming from Real Madrid to come and play for you. He won't even play Europa League. That is a given. So your attention can be given to teams that are down there. I was thinking maybe if you look at Danny Ings from Southampton, he did a good job. Maybe that's the kind of player. But do you need that kind of player? Striking forces, they are better. Maybe they need to improve their defense. They need to improve their defense. This is your chance to get maybe Koulibaly from Napoli, because now Napoli also is not doing good. You need that type of player. But then the rate of attracting player won't be the same. If you used to get players that are playing Champions League that are not even in the Europa League, so that's a tricky one. For Manchester United, I think credits. I think they did a wonderful job. The return of the season, I think they were outstanding. I think they had a draw, and then all the remaining games, I think they were able to win them. Yeah. That's very good. And then if you look at what Ole did, now taking them to Champions League with the young squad that he was criticized with. So I think that's beautiful. That he can now attract any player he wants. Yeah. But maybe before we go to Manchester, just briefly, I'm glad you noted the issue of Arsenal defense. As much as they were scoring goals, but their defense was just not there. It's horrible. Because here's the thing, maybe just before one would understand what the problem is. It's now some of the Arsenal fans understanding what Wenger was trying to do. Wenger was having a generation to say 10 years later. Because if you look at his 2010, recruits, currently, if they're going to be there, you're talking about your Nasri, you're talking about your, your Wilshere, you're talking about your Ramsey, who I think currently could be the captain of the club with the leaving of Fabregas. So all those things, you look at those players, you look at your world coach, you look at you look at Chamberlain. Chamberlain is winning the league with Liverpool. So you look at all those cream of players, they are 27, 28. That's your age of performing. That's your age of delivering. And then, if you look at the players then, because I remember then, Kevin De Bruyne was playing for Chelsea. You couldn't compare Kevin De Bruyne then with Theo Walcott. Theo Walcott was ahead of him. Yeah. But look at today. You can't even rank Theo Walcott in top 100. But then you look at also those things to say, what was the plan then? And he did that with a smaller group of players to ensure that they're every year in the top 4. But now, the changes, the style of football is not there, the beautiful football is not there, they are not qualifying for anything. But then the same style of mentality now is applying in clubs like Manchester United. What Manchester is doing actually, it's what Arsenal used to do. Take the academy players, groom them, grow them. Because if you look at now the starting lineup of Manchester United, you look at 8 to 7, they are coming from the academy. Your Greenwood, your Rashford, you look at now that defender, Brandon, they are using. So this is a cream of players you want because they play with royalty. Chelsea with the same thing. So these are the things you look at. So I think they need to do some work, especially for clubs like your Tottenham, your Arsenal. But for Manchester United, for Chelsea, for Liverpool, and for you next season, it's going to be an exciting one. City would want to retain the league. Manchester United would want to compete because now they can attract big players. If now they get into the market, Manchester United now they can get anyone they want. There are rumors that Coutinho might join Arsenal, but I don't think he can. I don't think Coutinho can join a team that won't play anything. So we will see what happens. So, but it was a good weekend. Aston Villa. I was very happy to see Aston Villa. This is one of the biggest clubs. Actually, if you look at teams that have won a lot of times the league, Aston Villa is amongst those clubs. So staying is good. Leeds United, of course, is returning. We're going to see a wonderful season next season. Ms. Mzonera, our time is now 2 minutes to 8. Sadly, we have to end this interview. Thank you very much. I'm hoping our viewers will get more of this in our news bulletin. Yes, news bulletin. And there's also the Monday show, of course, the sport show. There's more details, of course, to elaborate on this. Okay. Mugeli, it is now 2 minutes to 8. We'll now take a short commercial break. We'll come back, we'll wrap up the show.
Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Agribusiness, small farm business ranging from animal keeping, soil testing, planting and harvesting, livestock business, latest farming tools, and the success stories of local farmers that has succeeded in the farming business. Kudla kwayo letawuphindze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Kudla kusemhlabathini, konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kuyaphileka. Uvame ukuthengisa letimvuna letilungela ukuthi setiyohlala. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with your farm boy Samgelo Vilarati Samvini. Kudla kwempilo, food for life. It's been a wonderful day. It's been a wonderful Monday. September 10 kakhulu ukuhlasana nathi eluhlelweni ngawo umsombuluko. Sithemba nje ukuthi umbukelo utabanele sokuloluhla tufokotele nathothi inhlelo letilandzelako. Samuz nakusasa kuseni sitaphinze sibe naye sitophinze sitfolele letinye futhi etindzaba letaphinze timsiteni umbukelo. Kunjalo malanga lamahle nisale kahle.